svenska, eller hur? Även om det är vissa engelska som bara pratar engelska nu. Eller hur? Men jag förstod Loan sa att jag skulle prata svenska. Ah, very nice to see you. You came all the way to Hässleholm. Oh, very good. Yeah. Oh, you're joining the panel as well. Oh, great. Yeah. Yeah. Ja. Det sätter jag mig här nere. Mm. Ja. Det låter väldigt bra. Han är här. Han är här redan. Ja. Ja. Mhm. Ja. Nej, det bara blir så. Jag kommer ihåg vad jag ska säga. Litauiska. Mm. Jo, han är väldigt aktiv. Mm. Ja. Good morning again. Yes. Yes. Hej, god morgon. Mycket gott, ja. Tackar. Ja, men det här är roligt. Mycket folk. Ja. 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 Fantastiskt. Bra jobbat, Johan. Ja. Ja, det är fast det är du som är eldsjälen bakom. Ja. Ja. Nej. Jo, men det måste vara någon som driver det, annars så blir det inget, annars blir det ingenting. Nej. Ja. Det har fallit sig naturligt. Hallå? Så, mitt herrskap. Mitt namn är Per Palmgren, jag är oppositionsråd här i kommunen och jag vill välkomna er till Hässleholm denna tisdag, den 25 augusti. Det är en tisdag där vi bland annat ska prata om Europeiska kommissionen. Det är tredje gången jag står och inleder en dag här på Europaforum. Och innan jag börjar tala om vad just den här tisdagen har att erbjuda så vill jag resonera lite kring det här med just ett forum om Europa i Hässleholm. Så av ren nyfikenhet så gick jag in på Europaforums hemsida för att se hur man beskriver Europaforum. Och det är inte utan att jag blir lite stolt när jag läser följande mening. Europaforum Hässleholm är Sveriges ledande mötesplats för Europafrågor. Här möts allmänhet, politiker, sakkunniga och opinionsbildare för att diskutera aktuella frågor utifrån ett europeiskt perspektiv.
Slutcitat. Till denna mening skulle jag även vilja lägga framtidens Europakännare. I år är första året då vi inleder det här forumet med en universitetskurs från Malmö högskola. Den heter The Secret of the Nordic Model and Future European Challenges. Så återigen så känner jag den här känslan av stolthet. Att på en så hög nivå kunna erbjuda dem som i en framtid kanske är talare eller seminariehållare här på Europaforum i Hässleholm en möjlighet kopplad till en vecka fylld av spännande infallsvinklar, allvarliga debatter och viktiga, kanske livsviktiga frågor som rör oss alla i det vi kallar Europa. Det står även att forumet här syftar till att främja en öppen debatt, minska avståndet mellan medborgare och beslutsfattare för att tydliggöra sambanden mellan beslut i Bryssel och din och min vardag. Så hur ska då den här tisdagen hjälpa oss att göra det? Jo, det är intressant då vi har framför oss. Så fort jag pratat färdigt så kommer Katarina Areskog Mascarenhas, som är chef för EU-kommissionens representation i Sverige, att tillsammans med en rad framstående personer från olika länder i Europa, såsom Polen, Österrike och Litauen, att diskutera EU och konflikten i Ukraina. Vad kan vi göra och hur kan vi hjälpa? Polen som är grannland till Ukraina, hur påverkas de av den här pågående konflikten? Vi kommer bland annat att få lyssna till Polens ambassadör, hans excellens Wiesław Tarka, Österrikes före detta vice statsminister Michael Spindelegger, och ta del av deras erfarenheter. Efter lunch gör vi en tillbakablick i tiden. 1995 var året då EU utvidgades med 3 nya stater. Det var Sverige, Finland och Österrike. Så låt oss ta reda på vad som varit de stora vinsterna för EU och hur har medlemskapet förändrat dessa länder. Hur förändras EU och vilka är de stora utmaningarna för de kommande 20 åren? Här kommer vi att få lyssna till bland annat Österrikes ambassadör, hans excellens Arthur Winkler-Hermaden, och de där framtida Europakännarna som jag talade om i början. De som faktiskt kommer att kunna redogöra för och berätta om hur EU ser ut om 20 år. Det är något som vi här idag bara kan sia om. Vi kommer alltså att få lyssna till studenterna från Malmö högskolas kurs. På eftermiddagen fortsätter vi med att diskutera förväntningar på FN:s klimatkonferens i Paris i december. Det finns stora förväntningar på en överenskommelse om ett nytt bindande klimatavtal. Frågan, kommer man att lyckas med det? Och vad kommer det att innebära, det här avtalet? Kommer det att bli ett rättvist sånt som begränsar globala växthusutsläppen? Kan EU och en satsande energiunion leda oss på rätt väg där? Några som kommer att diskutera dessa frågor är bland annat Pierre Schellekens från EU-kommissionen, för övrigt en kär vän till oss i Europaforum Hässleholm. Även Joakim Bogdanov, chef för Svensk Energis representationskontor i Bryssel. Så till sist vill jag tacka alla som kommit hit till Hässleholm för att på något sätt delta i det här årets Europaforum. Det är tack vare er och ert engagemang för Europafrågor som jag kan stå här år in och år ut snart och känna mig sådär lite extra stolt. Samtidigt som jag vet att det vi gör här, det är av stor vikt för allas vår framtida Europa. Så än en gång, välkomna hit. Welcome, willkommen, och som jag vill minnas att man säger i Polen, witam. Tack ska ni ha. Då Katarina, varsågod, scenen är din. Det ordnar sig. Tack. Tack så mycket och välkomna allihopa till EU-kommissionens dag här i Hässleholm. Vi har en mycket spännande dag framför oss som både ska vara framåtblickande och tillbakablickande. Vi kommer att se tillbaka på vårt eget, på Österrike och Finlands faktiskt 20-åriga EU-medlemskap. Tiden går väldigt fort. Och framåt på de många utmaningar som EU står inför. Och jag tänkte stanna just lite grann vid utmaningarna och i de här inledande orden prata lite grann om det, många utmaningar och även möjligheter som EU står inför de närmaste åren. Och det blir naturligtvis ett högst subjektivt val av utmaningar. Man kan välja dem på längden och tvären. Men när jag satt och funderade på det här så tänkte jag att i alla fall
4 stora utmaningar som jag tror kommer att dominera mycket av EU-politiken framöver, och jag tänkte bara väldigt kort nämna något om dessa. En av dem diskuterade vi faktiskt redan igår, så om ni var här igår så blir det kanske lite grann av en repetition. Och det handlar då om de stora migrationsflödena, de strömmar över Medelhavet som ni säkert har sett både på tv och i tidningar. Nu dominerar nyhetsflödet, och det är naturligtvis fasansfulla bilder som vi ibland ser, hur flyktingar tar sig över Medelhavet, och många katastrofer. Över 2000 har drunknat på Medelhavet i år. Men det är också en reflektion av de konflikter vi ser i vår omvärld. UNHCR säger att 60 miljoner befinner sig på flykt i världen, och det är den största siffran sedan andra världskriget. Och vi kommer att prata om en av konflikterna snart här också idag, om Ukraina. Men bara för att sätta detta lite grann i ett perspektiv, för det är viktigt tror jag när man diskuterar de här utmaningarna och också har siffrorna rätt. Det är en enorm ökning. I fjol så tog EU emot 626 000 asylansökningar. 5 länder står för 70% av de här, tar emot 70% av de här asylsökarna. Och det är då Tyskland, Sverige, Italien, Frankrike och Ungern. Men då ska vi sätta det i perspektivet vad som händer i år och varför det här ökar så dramatiskt. Tyskland reviderade bara här de senaste dagarna sin prognos och säger att man kommer att själv, bara Tyskland, ta emot 800 000 asylsökande i år. I Grekland tog man emot 50 000 över Medelhavet i juli, och det jämför med 6 000 i juli i fjol. Ungern tog emot 35 000. Så vi ser hur framförallt konflikten i Syrien får återverkningar i vårt närområde. Vad gör då EU-kommissionen? Jo, vi har föreslagit, vi tycker att det är 2 problemområden. Dels att det är en väldigt ojämn fördelning, de här 70%, 5 länder tar emot 70%. Och så tycker vi att det är en enorm belastning för vissa medlemsländer som naturligtvis skapar slitningar i deras samhällen. Så vi har föreslagit ett kvotsystem, att man ska få en solidariskt flyktingmottagande. Flera medlemsländer är motvilliga, vill styra över det här själva. Men samtidigt så tycker vi, efter att ha lagt ett förslag i maj och nästan har uppnått de siffror som vi ville i juli på justitieministrarnas möte, att det faktiskt har blivit ett genombrott på det här området. Och vi kommer att fortsätta att arbeta för att få ett jämnare flyktingmottagande. Vi kommer också att arbeta för att EU blir en starkare global aktör, så att man också kan påverka konflikterna i närområdet. Så det tror jag är den ena utmaningen. Det här kommer vi fortsätta. Angela Merkel sa för en vecka sedan att det här är EU:s största utmaning framöver. Så det här är en fråga som vi kommer att fortsätta att diskutera. Den andra utmaningen tror jag har att göra med en annan sak som ni har sett i nyhetsflödet under sommaren, krisen i Grekland. Men det är en mycket större fråga än bara situationen i Grekland. Det är naturligtvis den ekonomiska politiken generellt och de olika förutsättningarna vi har. Väldigt olika ekonomiska förutsättningar vi har i olika medlemsländer. Och den hänger också samman med att EU måste konkurrera i en mer integrerad och globaliserad värld. 90% av tillväxten framöver kommer att komma från länder utanför EU. Så vi har en väldigt kraftig konkurrens från omvärlden. Vad tycker EU-kommissionen vi ska göra? Ja, vi har lagt förslag om en investeringsplan för att vi ska få igång investeringarna i Europa igen. De har fortfarande inte återhämtat sig efter den finansiella krisen. Cecilia Malmström, vår egen kommissionär, förhandlar om ett frihandelsavtal med USA som täcker 1/3 av världshandeln, skapar både tillväxt och sysselsättning. Kommissionen kommer att lägga en vitbok 2017 som handlar om hur ekonomierna, de olika ekonomiska förutsättningarna ska kunna konvergera bättre. Något som kommissionsordförande Jean-Claude Juncker ser lite grann som den vitbok som Jacques Delors la om den inre marknaden. Denna vitbok kommer komma 2017. Men sen handlar det väldigt mycket också om en effektivare inre marknad. Det som egentligen är grundpelarna i EU-samarbetet. Hur blir vi bättre
på att handla effektivare, bättre regler, harmoniserade regler, handla med varor och tjänster. Och hur skapar vi en verklig digital inre marknad? Två utmaningar hittills. Den tredje utmaningen handlar om den globala uppvärmningen och hur vi skapar en energiunion. Och där tänker jag inte säga någonting alls, för där har vi ett speciellt pass i eftermiddag om detta. Och sen tror jag den fjärde utmaningen har att göra med folkomröstningen i Storbritannien om EU-medlemskapet. Och varför är detta då så viktigt, hur Storbritannien väljer, om Storbritannien väljer att stanna kvar eller inte i EU? Jo, jag tror att det blir en ganska bra balans när de tre stora medlemsländerna, Tyskland, Frankrike och Storbritannien, förhandlar fram och kommer överens om olika saker. De står var och en för liten olika syn, både när det gäller ekonomi, migration, sociala frågor. Och när de här tre är ganska överens så kan ofta övriga medlemsländer hitta kompromisser i detta. Men Storbritannien, och då ska vi säga att Storbritannien i många frågor är väldigt nära allierade med Sverige, om det gäller effektiv administration, öppenhet, frihandel. Traditionellt var det också utvidgning, men på många frågor. Så jag tror att ett EU utan Storbritannien skulle vara väldigt annorlunda. Så jag tror att det är en annan avgörande faktor för EUs framtid. 4 utmaningar och lite grann om vad kommissionen tänker och tycker om detta. Men här tänkte jag stanna, för att nu har vi en fantastiskt intressant diskussion om Ukraina som väntar. Och jag önskar alla mycket nöje med dagens diskussioner. Tack så mycket. Well, ladies and gentlemen, I think we now switch to English. And we will address the question of Ukraine and question of whether you have which are the possibilities of peaceful solution to the conflict. And we should kick off with Neil Melvin from CIPRI, who is an expert on post-Soviet areas, including the Ukraine, and give us an update about where we are in the present situation. Where do we have Melvin? Here, you're welcome. The floor is yours. Come on. You can stay here. Thanks. Like that. Okay. Hello, and it's very nice to be here today. I'd like to thank the organizers for inviting me to make some introductory comments to this very important and interesting discussion that's going to take place today regarding the situation in Ukraine and perhaps the wider question of Russia and its role in the post-Soviet space. As was mentioned, I'm a senior researcher at the Stockholm International Peace Research Institute, which may be familiar to some of you. It's an institute that was established just about 50 years ago. Next year we'll have our 50th anniversary. And it was set up by the Swedish Parliament precisely to address some of the questions that Europe today faces, the key challenges of international security, questions around the arms trade, issues of weapons of mass destruction, but also regional security. And in addressing these questions, to analyze them not purely as academic questions, but as policy questions, how to promote peace in regards to these questions. And today, of course, the issue of Ukraine, Russia, and Europe's East is really top of our agenda.
And this is because the conflict in Ukraine has really transformed European security. In 2014, following the growing competition between the EU and Russia over which economic integration project Ukraine would join, the EU supporting the association agreement, Russia backing its Eurasian Union and Customs Union, and following the violent confrontation around the Maidan Square in Kiev, which led to the collapse of the Ukrainian government and the president fleeing the country, Russia moved to annex the Crimean Peninsula region of Ukraine and later became involved in the conflict in East Ukraine. And these events, of course, have really transformed this European security context. Today, despite the agreement in the form of the Minsk II deal, the conflict in Ukraine continues with over 6,800 persons killed in fighting and hundreds of thousands of refugees displaced into Russia and also within Ukraine. Ukraine's economy is in ruins, and some of the key provisions of the Minsk agreement remain in dispute and unfulfilled. Elsewhere in the post-Soviet space, the situation remains tense. Russia has continued to consolidate its security presence in the breakaway regions of South Ossetia and Abkhazia in Georgia. Russia is strengthening its military engagements in Armenia and Central Asia, and Moldova continues to be under pressure from Moscow over its European orientation. The Euro-Atlantic community has responded to these developments in Ukraine by imposing sanctions and through steps to reinforce NATO's operations east of Germany. In response, Russia has stepped up its military activities in the Baltic region and sought to pivot eastwards, looking to forge closer economic but also political ties with China while continuing its support for the conflict in Ukraine. So with the Ukraine crisis, Europe faces its most substantial security challenge since the end of the Cold War. Caught unawares by developments within Ukraine and by Russia's subsequent actions, the Euro-Atlantic community has struggled to develop a coherent response that can command broad consensus. As a result, it is France and Germany that have taken the lead in managing the conflict, often leaving the EU apparently trailing. And behind these difficulties lie, of course, a lack of political consensus in Europe about what policy to Russia should fundamentally be about. In the US, developments in Ukraine have also caused considerable debate about the best response. While the White House has been content to lead from behind its European allies, others have argued for the need for a more robust response, including arming Ukraine with advanced weaponry, an idea that may, of course, advance further when the US presidential elections take place next year. Constructing a response to the Ukraine crisis is clearly a demanding task. Critically, these developments have brought into focus the key question of what sort of actor Russia is today. What is Russia pursuing? What is driving Russia? What are its aims? But also, what capabilities does it have, and under what conditions can we expect Russia to behave aggressively? In these remarks, what I'd like to do is try and set the broader context of some of these questions that will be addressed, I think, in the subsequent discussion. So what is Russia as a strategic actor? Well, there's a very active debate going on today about this. Some see in Russia a long-term agenda to extend domination over its neighboring territories and perhaps even more widely into the former Warsaw Pact region. While others look to understand what's going on in the East in terms of a variety of other factors. Taking the first point of view, many observers argue there's a continuity and strategic purpose to Russia's actions. In this interpretation, the 2008 Russia-Georgia war marked the prelude to Russia's actions in Ukraine today. We see a continuity of strategic purpose through this period. Indeed, many see a long-term Russian ambition to dominate the post-Soviet space and rebuild the Soviet or even Russian empires of days gone past. The sources of this strategic purpose are identified as lying in three main areas. First of all,
the Russian president, who you'll all be familiar with, Vladimir Putin himself, someone who often appears happy to take on the role of this apparent villain for the West. As some of you may have seen him driving around the Black Sea in a submarine, looking very much like a Bond villain recently. And Putin's return to the presidency in 2012 is seen as a turning point when Russia embarked on a new confrontation with the Euro-Atlantic community. He is widely viewed as a statist, someone who wants to see a strengthened Russian state, reflecting Russia's special role in the world as a great power. And his role is to protect and enhance that role. Secondly, around Putin is a ruling group of former security personnel and oligarchs seen as providing the core of the Putin regime. Together, this group controls key resource sectors of the Russian economy, particularly energy resources. And it is the interests of this group that are often seen as shaping Russia's security and foreign policy agenda. And finally, there is Russia itself. The historical Russian state and the Russian people are sometimes identified as being one of the problem. Vast in comparison to its neighbors, heavily armed, and with global ambitions reflecting its history, Russia is seen as historically a threat to its neighbors due to a neo-imperialist mindset. At the same time, important liberal communities exist in Russia, and in the past, even Vladimir Putin has sought to pursue European integration in his first term in office. He was keen on building a relationship with Europe and even spoke about the possible Russia joining NATO. So this suggests that Russian identity is in fact far from fixed. In recent years, Russia has sought to build its international position on the basis of its military, including its nuclear forces, its global influence, the UN Security Council seat and its allies in the Middle East, its vast resources, particularly energy, and its declaration of a Monroe Doctrine, namely that Russia should have a special role in its neighborhood regarding its neighbors. Russia has built new military and cyber capacities, and in areas such as information and propaganda distribution has made a huge commitment. Russia today, there's no doubt, is growing more militaristic, conservative, and nationalistic under President Putin, who continues to command very high levels of support. There are very important conservative institutions taking a stronger role in Russia: the Russian Orthodox Church, the military establishment. And there's a new Russian ideology of conservatism and distinct Russian identity emerging that stresses Russia's civilizational role, the Russian world, or Ruski Mir. So this is the bad news. Russia is clearly a changed country with bigger ambitions and a larger role. Given this, developing ways to manage Russia and to respond effectively to Russian aggression is clearly a priority. At the same time, such a response requires a sober assessment of Russia as an actor, but also of the context that Russia is operating in today. Russia is clearly not a rogue state, despite current negative trends. It is important to differentiate between Russian propaganda and its actual actions. While many voices in Russia profess a desire to roll back the Euro-Atlantic liberal order and to break up its key institutions, namely NATO and the EU, in fact, Russian actions to date amount to something far less than this. In key areas, Russia remains cooperative and following international law. For example, in the Arctic, Russia has recently submitted its claim to territorial waters through the UN process of the Law of the Sea. And Russia played a constructive role in the recent international negotiations on the Iranian nuclear file. Russia has nevertheless been prepared to act as a revisionist power in specific contexts. In the case of the recognition of the breakaway regions of South Ossetia and Abkhazia in 2008 in Georgia, and in respect to Crimea in 2014. Russia has also been prepared to use force openly in Georgia and covertly in Ukraine, and the threat of force in respect to the harassment of the Baltic states today through military exercises and efforts to penetrate airspace of many Baltic countries, including, of course, Sweden and the case of Gotland. The clear focus here is resisting the expansion of NATO eastwards
and the perceived threat that this comes with this, and resisting an enhanced strategic role for the EU in the post-Soviet space. It should be noted here, though, that neither violence nor the breaking of the main principles of European security, namely territorial integrity, have been Russia's first choice. To resist these negative, in Russia's view, tendencies, President Putin initially sought to create a set of institutions mimicking Euro-Atlantic institutions, the Eurasian Union, the Customs Union, and the Collective Security Treaty Organization. So there is little, I would say, evidence that Russian use of military force has had to date a strategic intent in terms of rebuilding a Russian empire. Rather, violence has emerged when Russia's other policies have failed and when opportunities have appeared. In Ukraine in 2014, with the near collapse of the Ukrainian state around the Maidan events, and in Georgia in 2008 as the confrontation with the government in Tbilisi escalated. So there are clear red lines for Russia when the Kremlin feels it's been directly challenged in those areas and where other policies are insufficient. Moscow is ready to use force, but this doesn't extend to all spheres. While some in Russia may harbor dreams of rebuilding the Russian empire, in reality, Russian resources remain relatively limited to achieve such a huge ambition. The cost of such actions are high, at least when the Euro-Atlantic resolve is firm, and each step in this direction turns Russia's neighbors further against it and raises questions in Beijing about the utility of an aggressive Russia as a partner. Today, of course, we also see the possibility that Russia's resource economy may be about to break with such low prices, just at the same time as the consequences of Russia's actions in Ukraine are underpinning a key part of Vladimir Putin's modernization agenda for Russia, namely engagement in the international community and in international business. Both these areas are being curtailed by sanctions, but also a set of legal cases through the European Court, the Hague Tribunal, and other places. So while Russia must constitute a significant challenge to European security, its power is constrained in important ways, and Moscow has only chosen or been able to deploy force in certain contexts. So in framing our response, of course, it's important to, as US Secretary of State Ash has stressed, to be strong but also be balanced in the handling of Russia. Russia is number one problem on Europe's eastern border, but the wider context of Eurasia also presents serious challenges. Many of the states around Russia have very similar characteristics to Russia itself. They are authoritarian, they are characterized by widespread corruption, weak regimes, weak states, and very poor human rights records. One has only to think of Azerbaijan, countries of Central Asia, Belarus, Armenia. All of these typify these developments, and even some of these characteristics can be found in Ukraine, Georgia, and Moldova. While Russia has sought to manipulate Eurasia's conflicts, it is rarely the source of these conflicts, which have their origins in local violent disputes. The region has become extremely militarized around these conflicts, notably the South Caucasus. State-to-state conflict in the region is not confined to Russia. Again, one has only to think of the deteriorating relationship between Azerbaijan and Armenia, two of the most heavy militarized countries in the region. Strong nationalism and radical ideologies prevail across the region. So the whole of Eurasia itself presents a serious challenge, even with Russia as the pivotal country in this region. How to respond to this? A few quick thoughts, perhaps to feed into the discussion. A first priority must be to secure the borders of the Euro-Atlantic community itself. NATO is the only realistic institution capable of achieving this, and steps are already underway to consolidate security in this region. The Baltic region, of course, remains a particular area of concern, and for Sweden and Finland, this raises a very big question to which there is probably little alternative other than to consider NATO membership in the medium or even short term. But such a question will obviously have to be balanced with the risk of escalation of relations with Russia and bigger other questions about basing NATO forces further east in Germany.
Maintaining a role for the Euro-Atlantic community in Eurasia is perhaps a bigger challenge. The lesson of recent years is that direct challenges to Russia and its key interests, or efforts to compete with Russia directly, run the risk of leading to Russia employing violence or destabilization policies. At the same time, given Russia's current trajectory, its neighboring states will be unable to ensure their sovereignty without international assistance from Europe primarily. Direct military assistance will probably lead, or NATO membership will probably lead to escalation with Russia, risking wider regional destabilization. But important steps can be taken to reduce the vulnerability of neighboring states to Russian pressure. This is an agenda about providing local capacities to resist Russian hybrid war. It is about establishing important civil capacities, border forces, police, and effective security sector management. But it's also fundamentally about democratic reform, strengthening civil society, independent media, rule of law, and the protection and integration of national minorities. We cannot hope to contain Russia without these kind of reforms in Russia's neighbors, as well as perhaps one day even in Russia itself. Conflict prevention and management around the protracted conflicts and areas vulnerable to future conflict also urgently need to be strengthened in order to prevent the conditions emerging that Russia can or feels it needs to act upon, such as, for example, ethnic conflict. Finally, there's a need to think long-term about Russia itself. Today, Russia is viewed as a strong threat to Europe. A year from now, it's possible to imagine a much weakened Russia and all of the challenges that this can bring. Separatism within Russia itself, we saw in the 1990s, Russia appeared at some stages to be on the verge of breaking up. The rise of even more nationalistic figures than Putin himself. Behind Putin is sitting a younger generation of much more ethnically nationalistic Russian politicians, and a possible rerun of the loose nukes challenge of the 1990s, when there was concern about losing control over Russia's vast nuclear armaments. So even in this tense moment, there's a possibility and perhaps an urgency to think about how to rebuild bridges and some areas of dialogue. And this may be, of course, an area where CIPRI has traditionally played a role, precisely in trying to find ways of building new agendas at these very difficult times. So with those comments, I think we can perhaps pass on to my other colleagues to explore some of the more difficult questions. Thank you very much. Thank you very much. You can have a seat over there. Okay. And I think we will manage the discussion in the following way. But first we have an item which you passed through. You said the Ukrainian economy is in ruins. We could start with the economy. And one of the challenges is, of course, the modernization, economic modernization of Ukraine. And therefore I would ask Michael Spindelegger and Leszek Balcerowicz to join here on the stage. And later on, we will have the more strategic discussion on the diplomatics and other aspects of the conflict. And you could please have a seat here, and then we could have an introductory statement by you on the challenges of the modernization. And I know that Spindelegger, you are in charge of an organization, a non-governmental organization, how to modernize Ukraine. And Professor Balcerowicz is a very well-known economist in Poland, because he is one of the major actors behind the Polish success story in the field of economy, and the so-called shock therapy, which he introduced, and which is part of the explanation why Poland has a different development than Ukraine. But could you kick off with Spindelegger? What are the main obstacles for a modernization of Ukraine? Thank you very much for your invitation, and it's a great pleasure to be here to discuss with you what is going on in Ukraine. 1 year ago, I think everybody has been talking about Ukraine.
during this crisis situation. War was starting, and now we are talking about Greece and asylum seekers in Europe. And nobody really is discussing Ukraine, but nothing has changed. As we just heard, it's a country in war. And we have a lot of influence from Russia that this will not stop immediately. But anyhow, I think if we as Europeans are looking forward about the challenges ahead of us, we have to solve this problem, because Ukraine is a huge country. 45 million citizens are living there. And it's a country on our borders of European Union. So we have to act. And if we think that tomorrow maybe this conflict will end and the war is over, let's hope so. I don't think so, and I think I agree with you. It will not happen. But if it would be, could Ukraine really succeed? We had a more detailed look to this country during the last month. And I have to say no, because the reform process has not really started. The last 20 years were not used to change the country fundamentally, as other countries after revolution did, like Poland, like others. And this is a great pity. Today, if you have a look to this country, there is no economic growth. It's a decrease every year. They have lost 600,000 working places within 1 year. People don't have work. And if you have a look to the economy, more than 60% of industry are in the shadow economy, more than the half. So a state cannot work really if there are not really taxes paid, if economy is in the shadow, if corruption is taking every day in any municipality place. If you would like, as we can see a lot of students here, if you would like to get your exam, you have to pay for that. This is not just that you are doing a good exam. You have to pay for that, otherwise you will not have a positive result. So this is the life where we can see Ukraine today. So what we have started is to build up an agency for the modernization of Ukraine. We started our work in March this year, and we are now in the final process to introduce to all the citizens of Ukraine a project, a big program for the future, because I think all people of Ukraine have the right to know what has to be done in this country. And these are really not very nice messages we have for them, but it's necessary, otherwise nothing will happen. So we convinced 7 people from European Union countries, just those who are experienced in politics as well as experts in their special fields, to work for us. Just to give you an impression, who are these personalities? We have got 2 former prime ministers of Poland, because this is a very good example for a country that was in transition and has used its chances. It's Mr. Cimocevic. He's dealing as a former prime minister and minister for justice with this great issue of corruption. And he's going to propose a lot of measures that could be done to fight against corruption in the country. We convinced also Mr. Pawlak, who was a former prime minister and for a long time minister for economy in Poland, to deal with the issue of economy. What has to be done just to change on the ground so that people can feel that life is changing for them? What has to be done in economic issues that something is going forward? Then we convinced Lord MacDonald, who is a member of the House of Lords of Great Britain and was the former first prosecutor of the country, to deal with the issue of rule of law. And he has a lot of experience, and he's going to propose how to change the court system, which is key for the country, because if you can't get your right in this country,
nobody will invest and nobody will come. Then we have got a person from Switzerland who is a doctor and a founder of this Eurasia Heart Foundation. It's Mr. Vogt. He's dealing with the issue of healthcare because it's the same as in the universities. If you would like to get the right measures to be done to you because you're ill, you have to pay for that. And I think that's really not a situation we can accept. Then we have got two German guys, Mr. Verheugen, who was the former vice president of European Commission. He's dealing with European integration. And I think we have now a situation that Ukraine is dealing together with Europe in an association agreement. But just to give you an idea, this association agreement, which was signed, has more than 1,000 pages. Up to today, it was not translated in Ukrainian language. I think that says a lot. And that's one of the problems we have in the country. And the second German guy is Professor Otto Depenheuer, who is a professor for constitutional law at the University of Cologne. And he's dealing with the constitution of Ukraine, because if you have a look to this constitution, it seems to be very familiar for us. But there are a lot of loopholes where you can do a lot just to fire members of the court and so on. So it's necessary to have a real good constitution. And he's dealing with that. And the last issue is tax and finance, which is key also for the country. I was a finance minister of Austria, so I'm dealing with that. Just, I think what has to be done is to re-establish a banking system. It's not working at the moment. People in Ukraine have at about $80 billion in their pocket, but not on the bank account, because there is no trust in any bank system in Ukraine at the moment. And you know, if you would like to run economy without banking system and money, it will not work. So for that reason, it's necessary to restart with banking system and to have a totally independent National Bank of Ukraine. They had during the last years more than 30,000 employees. 30,000 employees for National Bank. But is this really an independent institution? No. So of course, they have to get independent and they have to get restructuring this bank and to fight against inflation, which is really a problem also for Ukraine. So what we would like to have on the ground is changes. Changes with the first step, a modernization program, then the second step, implementation of reforms, and third step, then, if this has happened, to build up a fund for investors to go to Ukraine with more security for them, with clear rules in the country, because Ukraine is interesting for economy all over the world, because resources we can find there are really huge ones. And so I think it is possible to change if people and the government and the political leaders in this country are familiar with that and ready to change the country. And I think everybody has to be engaged. We as Europeans could do something for them, that people can feel there is a future and there is not just war in Ukraine. Thank you very much. Now, Professor Balcerowicz, with your experience from Poland, would you agree with this kind of, I would say, silent revolution as a path forward to modernize Ukraine economy? I accept to speak on Ukraine, not because I am from Poland. Yes. Because I've been 3 times in Ukraine. This year I spoke to many people, including lots of media, and I was a regular visitor to Ukraine out since '91. So let me say first, do not confuse very bad economic situation with bad policies, as you did, because there is a time lag. Now, what you've been describing is not completely true. It's not what has been happening
in Ukraine. But let me start with Ukraine has been subject to 3 Russian aggressions: military, trade, and propaganda. On military, I understand we are going to discuss, so we are discussing. On trade, Russia has halved Ukrainian exports to its territory. And this by itself is sufficient to have a deep recession. On top of that, you've got mismanagement under Yanukovych, with lots of debts and distorted state. But you have the best team Ukraine ever had. And I talked to them. So do not confuse the legacy of the past with the present. Now, they've been reforming. Perhaps not to the ideas of some people, but this is impressive. You may have a look at the recent IMF report, when they are praising the Ukrainian authorities on amazing fiscal consolidation. Amazing. They are keeping budget discipline despite the results of Russian aggression. And there's a lady from the US of Ukrainian origin. What Ukraine has done on that is hugely impressive if you compare this, for example, to Greece. But Ukraine has got 1/20 what Greece has been obtaining. There's been an impressive reform of the Central Bank of Ukraine. They are very professional. I've been recently there, and I looked at IMF analysis. They are restoring the stability of hryvnia. They are cleaning the banking sector, like in Sweden you did it some years ago, but more radical than in Sweden. They are closing insolvent banks. Thanks to these actions, they have reduced very much the current account deficit, which was huge. Now it's below 2%. They started to reform the structures. There will be a new police in Ukraine. They've got now the new police in Kiev. They started to tackle probably the most corrupt sector, which is gas imports. There was a very corrupt organization called Neftegas. There's a new team, and there's impressive restructuring of that. And the list is longer. I don't want to convey the impression that all reforms have been done. No, there's a time lag. Remember, this new government functions from the December or November of last year. And it inherited a terrible economic situation. But I repeat, do not confuse very bad economic situation with bad policies. In Poland, which was so much praised, we inherited a very bad economic situation. We launched radical reforms, but it took us 1.5 years since economy started to recover. And they have less than a year. Now, but of course, the situation is complex. Why? Because you have continued Russian aggression. We can have more or less educated guesses about what's in Putin's head. But I think one of them, and probably most likely, is that he probably revised his plans regarding Ukraine, meaning conquering Ukraine. And most likely his goal is to destabilize democratic Ukraine. It's not true that Russia under Putin and Ukraine are alike. In Russia, you don't have democracy unless you believe in a slogan, sovereign democracy, meaning Putin's democracy. You may be easily arrested and put behind bars. It happens more and more frequently. While in Ukraine, with very imperfect state, you have pluralism. You have thriving media. You have thriving civil society. I've been impressed. But given this aggression, and given the legacy of the past, and given that you cannot make everybody happy through reforms, because you have to take away certain privileges, you have to cut subsidies,
it is not surprise that there are opponents. And there may be more opponents. I mentioned the propaganda war. You have a propaganda war in Russia against the West. And their propaganda is much worse because it's much more clever than under the Soviets, because they probably hired some American consultants. So yeah, they are even more cleverly manipulated. So if you listen, if you know Russian, as I know, so you can learn that in Ukraine there are fascists in the government held by CIA and Polish special forces. This is the propaganda, which is fueled to the Russian people. And one of the things the West should be doing much more quickly is to try to reach the Russians with more truthful information. It's not very costly. It requires better organization. I know that Sweden is doing something in this respect, but we need much more powerful effort to reach the Russians. Now, I mentioned that there are three aggressions from the part of Russia: military, propaganda war, and economic. And in all these respects, these brave people in the Ukrainian government should not be left alone. Because Ukraine is not a local problem. Ukraine is a European country. When most people want to join Europe in a cultural sense, they are cultural sense, in political sense. But Ukraine is a European problem. Can you imagine various dramatic scenarios? And it's a global problem for the simple reason that aggression which is not stopped has an unpleasant habit to spread. Choose between appeasement and stopping aggression. Make it not militarily, not necessarily militarily, but making it aggression should not pay. This is a very simple rule of peace when you are facing an aggressor. And in these three respects, I think Ukraine would need, in the name of European values and European interests, much more support. On propaganda, I already mentioned. There have to be much stronger and more coordinated initiative to reach the Russians, but also to reach the Russian-speaking Ukrainians. The American media were dominated by Gazprom or by other exponents of Russia, of Putin, so more should be done. Ukraine needs stronger deterrent so that there's no further military action. And I'm not going to discuss it, but certainly more should be done. And certain countries should do more. To my knowledge, it's happening, but probably the stronger the deterrent, the higher the chance for peace. And finally, on economic, as I said, on the whole, they've been doing impressive progress. But it's normal that opponents of reforms are being activated, both within Ukraine, and there are still various hidden links between Russia and Ukraine, and the unavoidable problem of solving problems may be used. So certainly Ukraine needs much more help in restructuring its debts. I don't think Ukraine needs many more general advisors. I think there are too many advisors, general advisors. To tell them what should they do, they know what should they do, but technical advisors. But very concrete technical advisors on the tax system, on the fiscal, even though they've been making impressive progress. So much more technical advice and much more assistance in bridge financing. Regarding as an investment in the success of Ukrainian reforms, which is so important, as I said, for Ukraine, for Europe, and for the global security. Thank you. Thank you very much. Could you just give your assessment? Is Europe too passive, too soft, too uninterested
in the Ukrainian crisis? In the terms of European Union, do we do enough? Yes, please, you can start, Balcerowicz. No, I think it should be, as I said, what was the biggest sanction? It was performed by the market. Prices of oil and gas have collapsed. This was not planned. And this was by far the biggest problem for Russia. Why? Because Russia's economy is weak. Do not confuse this manifestation of military strength with the strength of the economy. Russia's economy became weaker structure under Putin in three respects. First, they became even more backward, meaning more dependent on production and exports of oil and gas, the prices of which are collapsing, and are going to stay low for at least 1 year or two. One factor is the China slowdown, which is a serious problem. So the reduction in demand. The second one is Iran. The third one is shale revolution in the US. So there's a huge hit. Until recently, when prices of oil and gas were very high, Putin could finance both higher social spending and high military expenditures. Now he's facing more and more acute dilemmas. And the more acute dilemmas they are, the better for peace. Do not believe in this theory that whatever Russia is always dangerous. I know these people from the West. If Russia is strong, it's bad. If Russia is weak, it's bad. You know, that's funny. You have to choose your risk. This is strategy. And there's much less risk when Putin is facing terrible dilemmas. And one of this is due to the collapse of prices, because under his rule, Russia has become much more dependent on raw materials. It's like African country. Now, one of the slogans of Putin was to modernize the economy, but his idea to do it like Peter the Great, top down. But the times of Peter the Great are long gone. You cannot modernize the economy top down. The second problem, which has grown under Putin, it's an increasing politicization of the economy in two ways. First, nationalization, like Yukos and some other firms. And second, introduction or strengthening of something which I called a temporary private ownership. You never know how long you are going to be a private owner. It depends on your connections with Putin and his clique. If you have a good connections, you could stay a private owner a little longer. But if you're weak, then you can be finished by a competitor who has stronger connections. Now, it's easy to understand that under this sort of the economy, it has no chance to grow. And it was already stagnating before. Russia's aggression against Ukraine. And this sort of economy discourages investment, private investment, and encourages capital flight. And this is one. And this leads to the third. Russia has a very fragile financial sector. So it was very much dependent on borrowing from the West. So financial sanctions can be and are very effective, given this capital flight. And even in Germans, they are saying the West can afford to do more, can afford to be tough, because there's a huge asymmetry of economic power if you take together the West. So Russia's economy is very small. And they cannot make an easy transition from dealing with Europe to dealing with China. This is largely a propaganda. Of course, it can do, but this would be very costly. They would have to spend lots of billions and billions on the new infrastructure. They are more dependent on Europe than Europe is dependent on Russia. And this is a very good strategic situation. They should be used in the name of peace
and defending European values in Ukraine. This is time, not for more rhetoric, for more action. Thank you. Dr. Spindelegger, do you agree with this analysis? What Ukrainian government is asking for is money. Yatsenyuk was a lot of times to European capitals always asking for money and saying, you are giving such a lot of money to Greece. Why are you not going to give money to Ukraine? I think this would not be the right way. Just to give money changes nothing in the substance. I think, and I don't agree with you, that maybe something has been decided by the Rada because of proposals of the government, but it did not change the substance of Ukraine. If you still have everyday corruption, if you are going to a doctor and you have to pay for that, if you would like to have a license as a doctor and you have to pay for that, this is not enough what has been done. And they have decided, for example, for a special agency fighting against corruption. Yes, they have decided. Was it implemented? No, was not implemented so far. I know government is just in place for 1 year. This is not just a lot of time just to do something. And they have done, yes, a lot of reforms, but it's more or less on the surface. I think what has to be changed fundamentally is the system. And it is still something like a post-Soviet system. And I think this will not be the right way for the future. So I think, yes, you can think, is it right to have so many advisors in the country? Yes, the government has chosen together with EBRD a lot of advisors. They are doing a reform program. There have been a great report from McKinsey, from the president, Poroshenko. He asked what has to be done. Yes, but these are advices. The government and the people of Ukraine have to change something on the ground. And this is what I am speaking about. This is implementation of something that really changes situation on the ground. If you have people now asking for a job and they don't get it, they will not be convinced if something in the Rada was proposed and decided. They would like to have a job and they would like to work and they would like to have income on a regular basis. And this is that I think we have to discuss it in a more substantial way to change the system of this country. And of course, there is this big conflict with Russia. We all know about that influence of Russia and maybe their interest not to have a real stable Ukraine as a neighbor country. But this is about politics to change that. And this is not for advisors something to propose it. You have to be ready from a government side, from Ukraine, as well as from European side, to deal with this situation in Russia and to change it. And this is not an easy work. I'm sure about that. As strong as Mr. Putin is at the moment, I think this will not happen. But on the other hand, seeing this, it's necessary to change something in the economic situation of this country. Otherwise, this will be a collapsed Ukraine, and I don't think this is wise for the future. Thank you. Neil Melville, do you have any comment to this? Yeah. No, I mean, I think it's right, is that, and there's no doubt Europe could be doing more. That's clear. But I think I also agree with you that ultimately Ukraine's fate will have to be decided by Ukraine. I mean, it's Ukraine's problems have been about Russia, but they've been primarily about a failure of reform in Ukraine over the last 25 years. The presence of powerful oligarchic interests, political corruption, and those issues. And those are the ones that Ukraine can deal with and that Europe can support. But I would also say that, I mean, we also need to be very clear, I think, in Europe about what is the security situation that Eurasia faces, because there are risks for European involvement in that region. We've heard, I think, already today that some people feel that what is going on in Eurasia is about Russia rebuilding a Russian empire. I think if you look at Russia's actions, that there's little evidence for that, frankly. I think what we're witnessing is the end of the post-Soviet space.
Russia has already lost control of this region. This region is much more internationalized and engaged in the outside world than it's ever been in its history. China, the EU, US, Iran, Turkey are all present in the countries around Russia, and Russia cannot control them. What Russia is struggling to do now is to retain influence and some control in certain sectors of this space. It's not about retaining that region. And I think here, the analogy to me is not about Russian imperialism, but if we look at, say, the final collapse of the Ottoman Empire, in which what we saw was a set of security dilemmas around expansion and collapse of the Ottoman Empire. And I think Russia's in a similar position. It's got big ambitions, it sometimes does things, and then it collapses. In the 19th and early 20th century, European states got pulled into that set of expansion and collapses. And that, of course, was actually what led to the First World War, as European countries backed different breakaway regions from the Ottoman Empire and their nationalist agendas. So I think in supporting Ukraine, it's right to pursue democratic reform, economic changes, but we do have to be aware this is a war going on between two countries, and both countries have strong nationalisms and large military machines building up around that, and taking sides in that war is going to have consequences for Europe in the long term. So I think we need to handle this with caution and realism. Thank you. Then I think, yeah, Balcerovic. Excuse me. But I can't agree to your characterization that there is a war between two sides, each of them has strong nationalism. There's a Russian aggression against an independent country in violation of the fundamentals of the post-Second World War. So this is completely blurring the difference. Do not blur the difference. This is an aggression. Which is, of course, if you believe it is green people, I don't think you believe, but this is an aggression. And with a very serious consequences for Europe. Not only for European values, which we are very fond of preaching, but for European interests too. So I think characterization of the situation matters very much. Thank you. Then I would like to open more on these strategic questions. And then I ask Ambassador Tarka and Sven-Olof Pettersson to join. Tarka is a Polish ambassador to Sweden. Sven-Olof was ambassador to the European Union, and he's now the chairman of CIPRIS. And before, then we have the Lithuanian ambassador to Stockholm, Bajaraunas, more or less. My Lithuanian is weak. So you could also please come up and have a seat. And therefore, we have the question about what are we doing in the European Union and in relation to this crisis, and to what extent are we in a situation where we are blackmailed also by the Russian aggression. I think we all here on the stage agree that there is a Russian aggression. On the case of Ukraine, you gave the examples of Georgia and all this stuff, 2008, and there is a present so-called civil war in the Donbas region in the eastern part, and there is a challenge, of course, with the dangers. I was yesterday to Berlin, and the Ukrainian president was alarmed about the possibilities of further Russian military aggressions on Ukraine. And we are now, I think it was 1975, we had the Helsinki Agreement, where we decided about the borders in Europe, and which have then been, in this case, violated. Now, if I start with you, Sven-Olof, you've been the Swedish ambassador to European Union, and how have you perceived the European attitude to the Ukrainian crisis? Thank you very much. Can you hear me? Yep, please. First of all, I think it's important to say that
with the former debate about the economy of Ukraine and the comparisons to Greece, that for Sweden and EU as well, the result of the reform in Ukraine is so much more important than what happens in Greece, to be very frank. What happens in Greece is very sad and it's unfortunate, and we have to sort it out. But if Ukraine collapses, if we do not succeed with economic reform in Ukraine, there will be global consequences. This is a strategic issue. So I agree with Mr. Balcerevich. This is absolutely crucial to EU. I think when it comes to EU, there has been a very unfortunate and sad debate about why has Russia undertaken this aggression against Ukraine, especially in Southern Europe, but also to a certain extent in our own country. There are those who say that this is because Russia was provoked by the actions of NATO, by the NATO enlargement, and by the actions of EU, by the EU effort to give Ukraine a free trade area. And I think this is a complete misunderstanding of the situation on the ground. If you look at NATO in 1990 and today, in 1990, the US had 300,000 troops in Europe, 800 garrisons. Today, they have 28,000 troops, mainly because of the Middle East, and 7 garrisons. 75% of the American planes have left Europe. Now they have mainly cargo planes left. The last American tank left in 2013. There are no tanks left. And when Putin said that he had to take the control of Crimea because of otherwise the US might establish a base, a naval base in Crimea, this is completely ridiculous. The 6th Fleet has left. There are no American aircraft carriers in the Mediterranean any longer. So this is the situation, the real situation on the ground. If you look at EU has really been bending backwards again and again to try to integrate Russia. Started out in Corfu, as you remember, when Sweden and other countries signed the accession treaty. Russia was offered the PCA, Partnership Cooperation Agreement, which was then entering into force in 1997. Then Prodi, the former president of the Commission, offered a European neighborhood policy, everything but institution, it was the slogan. But Russia said, no thanks, because we don't want to be treated like the other East European countries. We are a bigger country. And with both NATO and EU, in every negotiations, Russia wanted to have a special deal. It was not, Russia did not want to be one of the members in NATO or EU. It was a negotiations between EU and Russia, between NATO and Russia. And this is, of course, a complete violation of the values in these two organizations. And that is the background. So there is no way of saying that EU or NATO is to blame for Russia's behavior. This is kind of something completely different. And that has been a very unfortunate discussion in Europe, which we still see some remains of when it comes to especially the Southern Europe. But when you come to the settlement of Minsk, I was struck by the fact that this was France, Germany, Russia, and the so-called Normandy group, not European institutions. Europe has got a so-called foreign minister. Yes, but still, I think this is something you must accept would happen. And I think it was important because who was really doing the negotiations on this was Angela Merkel. Hollande was there as a cover-up for himself. But what they did was to keep everybody very well informed about what was happening. So, I mean, the same thing you see in Iran. There are a few of the bigger countries, plus the foreign minister of EU taking part in that, and then the members are informed. You can't expect all 28 to sit around the table talking to Russia. Then there is another thing, and there I think that, first of all, I have to say that I think Angela Merkel is more and more speaking out about her thoughts of what's happening in Russia,
which is very necessary. I think we should be even more clear when it comes to the only way of treating Russia in this situation is to increase the price for the aggression. And that should be done by sanctions. Putin should have to choose between subsidizing or reconstructing Rosneft and Sberbank and increasing the pensions for the Russian pensioners. So we have to increase the sanctions. We also have to show that we are more in support of the nation that has been aggressed, Ukraine. Ukraine, I think, long-term will have to be supplied with defensive weapons and better intelligence. And that is, of course, especially the US. But I think that also Europe will have to back this up. And then finally, what Professor Balcerevich mentioned, the propaganda. EU, NATO, US, the individual countries have to do much, much more on this propaganda offensive we now see from Russia. And Ambassador Bayaronas, you are from Lithuania, and I think you have the impression that you are particularly object of the propaganda war with Russia. Indeed, indeed. Please. If I would add a little bit from a more general perspective, first of all, thank you very much for inviting, and of course, not to please our Polish friends, Professor Balcerevich, but definitely I might add that in majority I would agree with what was previously said. But although I would add few other elements which were not part of the debate, of course, the two fundamental items which I think we are dealing is clear. We need to stop Russian aggression. We need to make sure Russia will pay the price for occupation of Crimea, and we need to ensure that the propaganda defamation war is stopped. This is the first element. Second element is, of course, support of Ukraine, and this is first of all what we didn't mention here in the panel, that the fundamental principle is Ukraine people should have decisive role to choose the path, not us, not Russia. Ukraine people. Secondly, of course, we do not see the alternative of EU. On the issue you have asked about propaganda, I will not limit this propaganda as a pure sort of one-item issue. Consider what was happening over the past last year, and I might overstep my capacity as ambassador to be a little bit more brutal. Russia was going to corrupt Europe. See, Russia was financing our political parties. If this is okay, oligarch and Russian-sponsored money were invested in the London stock exchange and the market, property market. If this is okay, we were allowing Russia to use and to benefit from the Western institutions, but disagreeing with the fundamental principles, human rights, international law. So this is what was happening. And to some extent, despite the thousands of Ukraine losses, I'm happy that Russia opened the cards so that no anymore only us Baltics or Poland are blamed in the NATO EU. That when we joined NATO EU 10 years ago, I remember as being political director and in other my capacities as in the foreign ministry. Whenever you go in EU and NATO, everyone see in you like a Russia-phobic Eastern Europeans. Now everyone understands the true Russian plans, including on propaganda. If you open Russian newspapers, there are three problems. There are, despite the problems on the roads, salaries, the dollar collapsing, there are three problems: Obama, gays in Europe, and fascists in Ukraine. No more problems. And this is what Russian propaganda achieved. When you are sitting with empty pockets in Siberia, no roads, and you have three problems: Obama, gays in Europe, and the fascists in Kiev. So this is definitely, we need to do something what we call to make sure EU is back to the fundamental principles of what EU was based on, value-based foreign policy. We should not only blame Russians, we should not only blame Ukrainians, we should start to blame ourselves. Have we done everything right in order to keep this? My second element, which I think I mentioned, which was not mentioned,
on EU policy on Ukraine, I definitely agree with majority of what was spoken by two distinguished high-level speakers from Austria and Poland. What we felt in Lithuania that, first of all, Ukraine issue would never been as high as now in the agenda. Still, despite the fact that there is Greece, there are migrants, many other problems. And this is where we need to keep. Ukraine is Europe, not, and here I disagree with Neil, who was sort of trying to describe Europe and Russia and Ukraine in between. Ukraine is Europe by values, by Christianity values, and so on. So what was lacking, that there was never been as high on agenda, but we need to keep this momentum. We need to offer to Ukraine more substantial plan, which is not only economic reforms, which of course is fundamental, reforms of Ukraine economy, new Marshall Plan, but we also need to offer clear path of Ukraine of joining European or transatlantic institutions. Without EU-NATO vision of somewhere, not tomorrow, we know that it's big skepticism, country is very big, vision, perspective of Ukraine to join. This is fundamentally important. And seen from our perspective and seeing from Vilnius, I definitely would disagree with this analysis of Russia-Ukraine war. This is Russian war against Europe, against the world. And we need to accept this. And arming of Ukraine is fundamental. We are not giving arms, without giving arms to Ukraine, we are preventing Ukraine to defend itself. We don't want to defend Ukraine, and we don't want to arm Ukraine. So this is, again, fundamentally wrong. So again, I think this overarching strategy is needed. Reforms, Ukraine doing reforms, but they see the vision. Why they do reforms? When we in Lithuania in 1999, we started our accession to path towards EU. Of course, I mean, this painful reform process was very much based on the assumption that one day we will be here. One day, who God knows, 10 years, 20 years. But there was assumption we have EU perspective. So without EU perspective, it's very difficult to demand from Ukraine to make additional efforts. So, this is short answer to your question. Thank you. Ambassador Tarka, do you agree in Poland with this perspective of membership for Ukraine in the European Union, so that Ukraine could be in someday candidate country, later on maybe full member of the European Union? Of course, and just looking back, what make us successful in Central and Eastern Europe, it was just the presence of perspective. It is the crucial thing. And I think this European perspective is not a question of numbers of years, but generally direction is important. But let me comment some other things. What happens now? We have this Minsk agreement. It is not perfect, but we have nothing better at the moment. And somewhere later this year, we will evaluate how it is functioning, and then the next steps in this question will be taken. We should not forget, I just visited privately, in private terms, tourism in Ukraine for a week. So I have my own, I'm not being expert on Ukraine, but I have my own private perspective. You have everyday bombings in Eastern Ukraine. So, of course, the majority of Ukrainians got accustomed to it so slowly. But it is not our impression when we do not hear anything about Ukraine in our press. It does not mean that you have no violations or bombings or attacks close to Mariupol or Luhansk or Donetsk. It would be totally wrong. So this aggression is really going on, but of course on very restricted and isolated scale. So it is one comment. And the second comment is, of course, I have to say it here in Sweden as Polish ambassador, that our Polish-Swedish project that we launched, this European partnership, is very important and is even more important today than it was important in the past. So it is not true that the problem in the East are because of Eastern Partnership. No.
thanks to Eastern Partnership, we have now instruments that we can stabilize all this area. So if we did not have started with Sweden and with support of other member countries, Eastern Partnership, our situation would be much more hopeless and helpless today. So we have to take care of it and not make something that is called in good Swedish spel för galleriet. It should be really something real and concrete. So it is a thing. And then it is generally what the perspective is now. But as I have just visited Ukraine, I would like to share with you some my personal impressions. So there was said that the Russian propaganda is calling Ukrainians banderivtsi and fascists. My expression and impression from Ukraine, from central Ukraine, and from the western Ukraine as well, that practically all Ukrainians are bilingual. So they switch between Russian and English, and I literally did not meet any single person that was reluctant to respond in Russian or reacted to Russian in a nervous way. So I think it is a very big European success of Ukrainians and an exam that they passed as Europeans, that despite of this aggression, despite of everything what is happening, they are preserving this European tolerant attitude. And it is my own expression as a tourist in the country. So it is one thing. The second thing is, when we are talking about corruption, the same corruption as you are talking about in Ukraine is having place in Russia. And Ukrainians are very conscious about this. And that's the reason why they want to get out of reach of Russia, because they know that being in the sphere of influence in Russia, it means corruption. It means kleptocracy, it means dependency on political oligarchs. They want to run out of it. And of course, this system has influenced for such a long time Ukraine. So it is a struggle between, as Professor Balcerowicz said, between the old model, but the Ukrainians want the European model because they want to escape from corruption, from paying for education, for paying for exams at universities, and so on. And I would say, and of course, as we are sitting here, we should not forget the Russians themselves, that Putin is not Russia. Even if there is 85% support for Putin in Russia at the moment, people in Ukraine that know Russia very well, they say it can change very quickly. And of course, they support Putin now, but if it changes, it can really, it can change very quickly. And the Ukraine is the major challenge for Putin, because if Ukraine succeeds, it's really, if it comes to terms with corruption, with the very fundamental economic problems, it will be a very bad signal for Vladimir Putin. And he is really afraid of it. And that's why he's doing that. Thank you very much. Now we have half an hour left, and I intend to open the floor for questions. And I think we have some microphones, because this event is streamed out, so it can be seen on the internet outside from this room. And we have some microphones around. No one? Without microphones. We'll hear. Yes, but those who are following it streamed will not be able to follow it. Anyway, I think anyone having a question, please come along and we will try to manage this. All questions already answered? No? In advance. Please, you can guess. It's not an European Union organization and not a government organization. It's a totally NGO, non-governmental organization. We are dealing with the social partners of Ukraine, the Federation of Employers and the trade unions. They are going to ask us what has to be done. And under this umbrella, we are working, and
one of the proposals will also be to establish a real social partnership in Ukraine. I think it's missing, and this is key at the moment also for the country to get together employers and employees and the government. So it's a so-called non-governmental organization, NGO. Yeah. Yes, please. You are asking whom to? All the panel? About the sanctions. The question was about the sanctions. What kind of sanctions should be done then, against Russian regime? Balcerowicz, would you start? Well, more of what was done. First of all, to increase the range of persons, which is personal sanctions, because there are certainly many more in Russia. And secondly, financial sanctions, meaning limiting even more access to the financial markets and not allowing various maneuvers. You can read about it in Financial Times, in The Economist. There are even instructions how to tighten the sanctions. And remember, people are afraid of sanctions, but what is the gravest risk? If sanctions are too weak, because then the aggression is rewarded, accepted. So avoid this. I understand the complications in the European Union. I know it's easy. The minimum is just to maintain it, because reducing sanctions would be a de facto acceptance of aggression, fruits of aggression. Bayarunas? Yes, from our side, representing the country which usually is mentioned as in the context of sanctions as the big supporters, I probably might say we are not. I would love to reach the situation when there are no sanctions. There is no need for the sanctions. But when you choose between war and sanctions, of course, then sanctions are okay. Of course, we need to be sure that sanctions will reach as little as possible people. This is what I think is fundamental within the EU foreign ministers' discussions. We need to hit targeted sanctions. This is what this is named, targeted sanctions. We need to limit this to some circle of Putin, to his surrounding, those who invest in his machinery. But sanctions are fundamental principle, because I think the sanctions are too late. In 2008, when the fundamental breach of international order, Helsinki Act, was taking place, Russia was in the war with Georgia. Then, we let Russia go out of this. Russia was annexing Transnistria, Abkhazia, South Ossetia, and now Crimea and Eastern Ukraine. So we need to reach this to ask us fundamental questions. What are the alternatives if not sanctions? So we are not happy. We Lithuanians especially, we have so many friendships and ties with Russians, and I love these people. I don't want Russians to suffer, but we need to hit the leadership of Russia to stop the war. Sanctions are our message: stop war. Sven-Olof first. Okay. I said before, I think that the most important part is to increase the costs of the aggression. Yes. And how do we do that? I think that especially financial sanctions are important, and sanctions that are directed against the oligarch. To the extent that we can avoid sanctions that make life more miserable for the normal Russian, of course we should do that. But in this case, when Putin has moved away from institutional reform and economic reform, and instead is moving towards political mobilization to create support for his conservative revolution, where they are standing up for moral values and anti-gay policy, as you mentioned before, etc., etc. It's very important to basically
act on all different sectors. But then, of course, as was said before, I think the most important effect that we see now is the lowering of the oil prices. I think that's very important since the Russian economy is so dependent on the oil prices. Then we should also remember that even if these sanctions are efficient and we see a more or less collapse of the Russian economy, that does not necessarily decrease the threat from Russia, because a Russia that is destabilized and on the brink of collapsing, and maybe even where they get rid of Putin, could continue to be very dangerous. So we should continue to be very much on our guard. Thank you. Dr. Spindelegger? Just from my point of view, of course, you have to be very serious talking about sanctions. If they really can change the situation, we can see it did not change really that Russia is now on the table to have an agreement. But how to react as a European Union seeing this aggression from Russia? So you have to do something. And we have had a huge discussion in the European Union. I was a foreign minister at that time. What to do? There were 3 different ranks of sanctions against Russia. Now we are at the last one. It has a lot of consequences, different consequences in different member states. Austria is very much hit by that because we had a lot of economic ties with Russia. Others are not so much influenced by that. But anyhow, I think from a principal point of view, it was necessary to say we don't accept that Crimea is now under Russian influence. And I think this was the only way. If we should increase that, just have a look to the sanctions against Iran. We had it for years. Did it really work? At the end, it was a change because of a new personality being the president of Iran that changed the situation. And the others, the sanctions, did something in the circumstances, but I think it was not the real reason why they really changed. But anyhow, we don't have better issues at the moment, so we have to deal with these sanctions. Balcerowicz? Well, I agree that targeted sanctions should be preferred and they should be strengthened and spread. But who is imposing the harshest sanctions on the Russians? President Putin, through his policies. And not only recently, for the last 10 years. So remember, he is hitting the Russians. Now, when you're speaking about the Russians, not everybody is for Putin, even though that if you are approached by somebody asking you some questions, you just in case respond, I support him. So beware of that these responses are not necessarily truthful. But if you speak in private to the fantastic Russian Democrats, they are fantastic people. And they tell you privately, the only hope for change in Russia are stronger sanctions against the Russian political elite. Darka? And only one additional aspect is the sanctions are as well a sign of solidarity for the Ukrainians, because they really, lack of sanctions would be a very bad signal to the Ukrainian society, because they, with sanctions, they have the feeling that the international community stands behind them. And I think the psychological effect is very, very important. One small detail, which I thought was quite interesting. I heard on the Swedish news this morning that the Westinghouse Sweden is now producing nuclear fuel adapted for the Russian nuclear power plants. And I think this is really something good. They're already in the process of selling this to Ukraine, but they're also prepared to sell it to other countries which are using Russian nuclear power plants. And I think this is a very, very good thing to do in order to make these countries becoming less dependent on the extortion from Russia. Thank you. We have still room for questions over there. Yes. Skander Kshia from Malmö University. I have a quick question. Why Europe has always to outsource its defense policies and mechanism to their why Europe has always to outsource its defense mechanism and policies to overseas allies, mainly the USA,
And in case of Ukraine, for example, it's primarily a European problem. Don't you think that looking to the USA, like for example, waiting for the next election, is asking too much from your allies? This is a European problem. Why countries like Germany, UK, France, and Italy don't act more militarily and not wait for USA? Thank you. Someone has a good answer to this question? Very short one is that the European Union is not yet the US. So it's not a state, a federal state. And I think we are a pretty long time from that. So we have to rely on the actions of individual countries, especially the bigger countries. And that depends on the public opinion. So if Germany, there would be less and less so-called Russlandversteher, those who feel solidarity with Putin and in de facto acknowledge that Russia has a special rights for imperialism, then it would be in Germany, they would be ready to take tough actions. So one has, and it is changing from my German friends. But certainly one has to work on the public opinion in the respective countries. Sven-Olof. Yeah, this is of course completely true, and I think there is a very simple explanation, and that is that we had two terrible civil wars in Europe, the First World War and the Second World War, which made Europeans very much fed up of wars and militarism and spending the money on military forces. And then again and again, we find that we cannot completely neglect this. But I remember well, as certainly Rolf does, during the Yugoslav civil war, when the Luxembourg foreign minister declared that this is the hour of Europe. Now we are going to sort this out. And again, it ended up with having the Europeans having to call for the help of the Americans. And we're still there. But I think that what's now happening increases the pressure substantially on Europeans to do more. But this will be a long process. And I think we should all be grateful that NATO hasn't completely left Europe, though most of the military resources have. And I think that what they are doing now, especially in the Baltic countries and in Bulgaria and Romania, are extremely important for the balance of the situation in Europe. If I would answer to your question, of course, it's not easy to say whether we should regret or should be happy. But my few points. First, my point is, this is reality. There is no EU army around the corner. So, of course, the only institutional setting based on the armed forces is NATO structure. Secondly, I think you should not be mistaken that EU is not doing. We are EU. Poland, Lithuania, we as EU members and the NATO members, we also contributing. So EU is not sort of make a split, NATO and EU. We are both EU and NATO. Of course, like Sweden, Austria, they are not. But there are other roles EU is playing. We mentioned the Normandy group and the Minsk Accords, although there was the German Chancellor and French President, but still there was EU behind. We were briefed, we followed this, and there was EU machinery behind to support these settings. So I should not do this like, NATO is doing something, EU is not doing something. We all doing something. Even to a small extent, like we and Poland, we are contributing, or even on military side, to the Polish, Lithuanian, Ukrainian peacekeeping battalion. Small microscopic element to contribute to the reform process of Ukrainian armed forces. So NATO is here, we use it, but we also are here. We contribute to this. Tarka? Just only a small comment. So we have different ideas of European army, and the reaction to this idea was in the majority of countries was evident. Next year we will have a NATO summit in Warsaw, and there will be a moment that we will sum up everything what NATO have done. What were these decisions from Newport. So it will be, we wait until July next year, and then we will sum up and review what has been achieved. And actually, many things are being done. I mean, my impression is that the necessary things are being done. Thank you. Yeah.
Yes, I please. come back to the question of sanctions. You say that's very important, and is it so that EU is united and act according to that? For example, often in media you read that the financial institutions in Great Britain are affected of the sanctions and don't take part totally in it. Is it true or is it incorrect? My comment is that when we look back, have the perspective of the Ukrainian crisis, I think Putin is surprised by the position of Europe, because his calculation was that Europe would split and would be much more divided. So far so good. And my impression, both personal as a Polish diplomat, is that Europe has been as united as possible, and above, it is perhaps not so good to say, but above expectations. So we have stand to united, and we should do this so in the future. Svein-Olof? To answer the specific question, the adoption of sanctions in EU requires unanimity. So everybody is behind that. Now what happens is that when we adopt sanctions, there is always what is called a sunset clause. They go on only for, say, 1 year. And then there has to be, again, unanimity to extend these sanctions. So that's why, again and again, during the summits, this issue comes up again when the sanctions are coming towards the end. But there are no sanctions without unanimity in the EU. Thank you. Now, to end up, I would ask you, all of you, a question, which is if these sanctions really weaken the Putin regime in Russia, then is, of course, the question is whether a weaker Putin regime in Russia is more dangerous or less dangerous for the neighbors. And if we make sanctions weaker, who would behave better? Could you say that again? I could put it once more. I mean, the sanctions have an effect on the strength or the weakness of the regime in Moscow. And if the sanctions weaken the power of President Putin, then it's, of course, the following question, whether this is a good thing or bad thing. Is he more dangerous for the neighbors if he's weak or if he's stronger? I think, first of all, none of the EU country is aiming to weaken Russia. As we previously have said this, and I might repeat, our aim is to stop Russia's aggression. So even Lithuania, we sit around the corner from Russia. There is no aim of Lithuania to weaken Russia. But we should not. I mean, when we talk about Russia and Russia's economy, we should not underestimate. Russia is still big. Russia is still a resourceful country. So sanctions are not hitting the fundamental. This scenario, which you might find that Russia is collapsing, is not around the corner. Russia is still here, but we see the effect of sanctions, plus combined with a weaker ruble, which affected by the prices of oil. Of course, we see that this Russian machinery started to crumble. As a recent example, Greek crisis. If Russia would be of the Russia 2009, 2010, when there was still reserve fund big, I would expect Mr. Putin would dare to intervene into the EU affairs and say, Mr. Tsipras, this is your money, I will support you. Now we saw Mr. Tsipras going to Moscow and coming back to Brussels, where his place is to resolve this crisis. So we see that the Russian economy is not collapsing, but is crumbled. But most important, our signal by introducing sanctions to Russia is, Mr. Putin, when you stop harassing neighbors, when you be at least in the direction like us, market economy, there will be no sanctions, and we will cooperate. And we will even come back to the vision of the united Europe with EU, Russia creating Eurasian, whatever economic zone. We would be like small countries
closer to Russia, we would be fundamentally happy to have cooperative Russia. Sorry, this scenario is not around the corner. Thank you. Senator. Okay. Well, I think we have only a certain number of signals to send to a country that has committed several aggressions, by the way, not only Ukraine. You have continued aggression in Georgia. You had the kidnapping of an officer from Estonia, now sentenced to 15 years imprisonment for being on the right side of the border. So there are a number of things. And one of the few diplomatic means we have, if we're not going to go to war, which we are not going to do, are sanctions. Of course, sanctions, it's always a dilemma because people tend to gather behind their leader when the pressure from the outside world increases. But still, I think this is a necessary signal, and in order to increase the cost of the war. And you also saw the orders from the president to burn Polish apples and other food items from Europe. I think that was a very stupid measure that really made lots of Russians very upset about this. The idea is not to weaken Russia, and anyway, nobody does that better than President Putin himself by reintroducing the command economy, refusing to reform the institutions, making foreign investments much more difficult, etc. So that's not basically the intention of the sanctions. The intention of the sanction is to send strong signals to the leadership of Russia and to the Russian people. Thank you. Thank you. Yes, I fully agree. And I would like, because the word modernization appeared in the introduction, and I would like to draw your attention to one moment, that the policy, the newest policy of Putin was marking actually the end of the modernization of Russia. Because for some years, Putin was talking and Lavrov was traveling all around the world and talking about modernization. And my impression is that what is left of the modernization is the modernization of the Russian army. So what Putin is doing is just counterproductive as far as the modernization of Russia itself is concerned. So it is obvious. And I agree, sanctions are have symbolic values. They are not decisive for the economic situation in Russia. Decisive what Putin is doing to its own people, because driving a policy like that is stopping the modernization of Russia. And Melvin? Yeah, thanks. I mean, I think in some ways you can argue that Russia is already fragmented. I mean, if you look at the North Caucasus, for example, these are a set of republics that run along the south of Russia. Russia has effectively lost day-to-day control over those regions. I mean, and its presence there is just rests on two main pillars. One is a massive security presence, and the second one is gigantic fiscal transfers from the central budget to local kind of warlords who distribute it amongst their networks there. So this system is already under pressure because the annexation of Crimea is costing a lot of money. The budget is already under strain because money is being sucked into Crimea, and money is also being sucked into supporting East Ukraine. And the North Caucasus, which has had a 25-year violent insurgency running there, is now suffering the lack of those resources. So I think any further steps is going to already weaken that. And I think this is also why we need to think, I mean, carefully about what we do, because sanctions are clearly right, and I think has also been said, maybe our best weapon is the European domestic market. We've seen that in the energy sector, is that the most effective way to challenge Russian efforts around sort of putting pressure on people in energy is not being to build very expensive pipelines, but actually to implement the third energy package, which is really now breaking up Gazprom, because there's a set of actions being taken by the European Commission against monopoly behavior by Gazprom inside the European market. And we can see that, you know, Russia has a lot of money. The Russian elite has their children in Europe. They have their money in Europe. That's probably our best investment. I think the issue we haven't really talked about, what has been mentioned a couple of times, is that actually supplying arms into this war zone is very risky. It's very risky because what is the end game here? We know that modern wars do not stay confined in one space. If the Ukrainians begin to move forward,
that will inevitably mean they'll start shelling across the border. They'll have to, because the Russians will be shelling back at them across the border. The war in Ukraine is not simply about Russian military forces and Ukrainian ones. There's paramilitary groups, there's Cossacks, there's armed Chechens, there's armed North Ossetians, there's some extremist groups from Ukraine, much smaller numbers, but they're there. And Russia has enormous leverage also. I mean, if there is pushback in Ukraine, all that Russia has to do is move into Georgia, and it's shown it was prepared to do that. So that means that if we arm Ukraine, we're going to have to arm Georgia as well. And we probably are going to have to actually provide troops ultimately, because otherwise there is a risk, as we saw in 2008, that if you offer some kind of security guarantees towards Ukraine or towards Georgia, and Russia responds, in fact, we're not prepared to step in. I mean, this is the reality of the Euro-Atlantic situation. There is no political willingness to put troops on the ground in Ukraine or in Georgia. So stepping up military support, I think, just risks inviting Russia to escalate. Maybe not in Ukraine, maybe in Moldova, maybe in Georgia. And then what will the Euro-Atlantic community do there? And what will we do to those countries? Because those countries are already broken. I mean, Georgia has probably lost Abkhazia and South Ossetia now. Ukraine may have lost Crimea. I mean, we'll have to see. But Moldova is broken as a state, and Russia is broken as a state because of war. So I think, I mean, we are actually on the right track. Strengthen NATO in the NATO space. Strengthen sanctions. If Russia moves on Mariupol or somewhere else, strengthen sanctions. And most of all, strengthen pressure on the Russian elite in the European context, where we really have, I think, the power to exert influence over those people strategically. Last word from Ambassador Taka. Only one comment. Yeah. Ukraine has to get control of its outer border when its own territory. And if the border, the Ukrainian border is controlled by the Ukrainian state, the war is over. And that's a crucial point here. Balcerowicz, you want to add something? Whenever we deal with aggression, there is some uncertainty about the proper response. But what is the lessons of experience? How many cases there have been when there was aggression and there was no response? How many happy endings? I don't remember many happy endings. Now, in the case of Putin, you are dealing with a serial aggressor. So you should not assume that this was just an outburst. He was just in a bad mood. And just one day he decided to invade Crimea, and then no. Then, of course, to be very weak on sanctions is very risky. Including, I do not agree with you that if you give more arms to Ukraine, this would invite further aggression. You give more arms in order to deter. This is a deterrence function. To deter. And to deter, this ex-ante reasoning, not ex post. You have to increase the costs of would-be aggression. And speaking about aggression and sanctions, I would have one proposal in adding to it. What about the football championship in Russia? Is the West going to sanction a dictatorship which invaded the neighbors? What about our values and our interests? And remember, dictators like Olympic Games and championships. Then they build their prestige. This is not very costly sanction. Just eliminate this championship. Last word for Spindelegger. From my point of view, of course, sanctions will not bring Mr. Putin to the knees. I'm sure about that. Yeah, and more weapons in the region, of course, you will see more war at the end. So I totally agree with you. I think what really impresses Mr. Putin, and especially Russian citizens, would be if Ukraine, with his way towards Europe, association agreement, trade agreement, could come back to both feet again. If prosperity is happening, if living conditions are better, if people get more income and have a better life, this impresses everybody, also in Russia. And if they compare their situation with then Ukrainian having decided to go towards Europe, this would change something. So we have to work for that really
Ukraine becomes another country than it is today. I have just to say, Rolf, that what Neil says is EU policy, it's Swedish policy, it's Merkel policy. But you could also say that it's Netherlands Chamberlain policy. Neil, you want? Can I just respond? I mean, an important distinction, I think, is deterrence is about preventing war. Yes. You're not talking about deterrence. There is a war. What you're talking about is escalation. No, Now, no, I- escalation is a very different dynamic from deterrence, because once escalation begins, then you need to know what your end is. How far will Europe and North America back Ukraine? Is it defensive weapons? Well, there are no such things. Weapons are weapons. Do we provide radars? What happens when Russia escalates? Do we escalate back? So, I mean, I think we just need to be clear, is this is a dynamic now that Russia No, it is feels, a stage can I feel, game. It is not Russia one- feels it cannot lose this war. So This how is far exactly the are they discussion willing we to had go? in 1938 as well. Yeah. Well, gentlemen, I think That's I stop the discussion here. You can continue in lunch. We have. Killing I thank you sentence. very much for your participation. And now there is a lunch break to 1 o'clock.
is actively seeking membership in the European Union, but this did not find a political majority. Only when, by the end of when the Iron Curtain fell, only that was a political acceptable solution. That is why it took such a long time. So it is not as strong as it was in Finland, but of course there was no common understanding that this would be possible without breaching the neutrality law. Yes, you're right. Austria has been investing in all the surrounding neighbor countries strongly, in the banking system, in insurance, in many fields, in many industries. And that was one of the big success stories for our economy. I do not have the figures, but I know that Sweden has been taking over the banking system in the Baltic states, for example, strongly. Yeah. So I guess it's quite similar. Yeah. With regard to Hungary, I don't know. I think you should ask the Hungarian ambassador. Okay. Maybe there is one thing we should add about Hungary. Yeah. Because we talked about sanctions against Austria before. Yeah. And what has happened in Hungary is so much more serious than what's happened in Austria. You never violated any kind of rules. You just had the support of this rather nasty small party, but you never violated any rules. It's hard to say that Hungary has not violated these rules. And the prime minister who says that we should have an illiberal democracy, not a Western democracy, and nobody in EU takes any action. So you can say that possibly we learned the lesson about the lesson about adopting sanctions, but still I think that maybe we should raise our voices a little bit when it comes to the behavior of a certain Mr. Orban in Hungary. Please. Ulrika Lindblad from Hässleholm. I would like to know the percentage of yes votes in Finland, and am I correct in assuming remembering it was the second time they voted? In Finland? Yeah, they voted once. First. Yeah. You know, the students have studied Finland. The figures for the votes in the referendum? Not quite sure, but I think it was vote 65% in favor of. Yeah. In any case, it was in between Sweden and Austria. Austria had the strongest majority. We had the weakest. Finland was in between. And it was the first time they voted. Okay. Hallå, hör ni mig? Jag heter Arne Wanderbro från Kristianstad. Vi är en grupp här som har studerat EU sedan många år tillbaka och varit här närvarande här i Hässleholm också. Jag ställer frågorna nu på svenska till Katarina och till Sven-Olof. Och jag är tacksam om att svara på svenska, för det är lite svårt att förstå det. Tyvärr, jag är ledsen. Det hörs dåligt här nere. Min första fråga var: jag är inte ute för att vi ska ändra saker i EU. Utan jag är bara från början ute efter att vi ska försöka följa de bestämmelser som vi har satt upp. Och det tycker jag ni som representanter för både idag och tidigare engagemang har förståelse för. Då tar jag 2 exempel som inte funkar alltså. Det ena gäller lastbilsåkerierna. Så håller på att slås ut i Sverige till rätt stor procent. Jag kan inte siffrorna. På grund av att man inte följer lagar och förordningar av de lastbilsåkerier som kör från, låt oss säga, östeuropeiska länder med svenska bilar, med svenska vägar och så vidare frakter. Och det är oerhört allvarligt. Det har påtalats länge, men det händer ingenting. Och det är inga sanktioner eller någonting, utan det bara får fortgå. Och jag tycker att ni som nu är ansvariga har varit, respektive är alltså, att vi i Sverige, vi kan tolerera sånt här alltså. Att det fortgår fullständigt fortfarande med bestämmelser som är solklara men inte tillämpas. Min andra fråga gäller en enkel grej, och det gäller svanskupering av grisar.
Där har det sedan 1912-1913 sagts att det är förbjudet att göra i hela EU. Alltså. Och i Sverige så hade vi infört detta redan 1998 tror jag. Alltså. Före EU-inträdet. 88. Detta funkar inte alltså. Och jag menar, här har ni sanktioner och ni har indragning av sanktioner på olika sätt. Men det händer ingenting. Och det tycker jag är lite förvånande för medlemmar här. Så det finns massor av olika exempel att ta upp. Men det är 2 konkreta fall som är rysligt enkla att förklara. Alltså. Men det händer ingenting alltså. Det är dålig administration om jag får uttrycka mig lite diplomatiskt. Min tredje fråga. Den aktuella debatten om vad Sverige kostar i Greklandskrisen. Som vi ännu inte sett slutet på. Så har jag fått rapporter från Dagens Industri. Där det stått redovisat totalt sett att vi inte riskerar någonting alls. 0. Och sen har det varit debatt i tv eller radio och så vidare. Att vi vill ha olika engagemang också engagerade. Trots vi inte är euro-anslutna. Och nu skulle jag vilja ha reda på vilket är rätt alltså. Okay. Det måste ni kunna göra som sitter inne i det hela. Och vi är hemma i Kristianstad vill gärna ha reda på det. Tack så mycket. Vem vill svara? Ska Sven-Olof eller Katarina? Tack. Men jag tror att man måste tänka på vinsterna av EU-medlemskapet. Man måste tänka på allt det som vi har uppnått först och främst. Om vi säger att svenska företag eller att svensk export, 70% av svensk export går till EU-länderna. Om vi ska titta på den ekonomiska delen av det hela. Vad skulle vi gjort om svenska företag inte hade haft tillgång till denna inre marknaden? Jag tror vi måste tänka på också vinsten vad gäller demokrati och stabilitet i Europa med utvidgningen mot Central- och Östeuropa. Vilken fantastisk framgång det har varit för de här länderna. Man måste tänka på hela det stora projektet, vad det har åstadkommit och också hur Sverige kan inte som en liten spelare utrikespolitiskt påverka någonting, men inom EU så blir man en röst plötsligt. Så att om man tänker på de där vinsterna och sen så får man då titta att men det stämmer ju att vi hinner inte alltid med utvecklingen. Vi hinner inte alltid när vi integrerar snabbare och när du säger på åkerierna och transporterna genom Sverige. Vi hinner inte alltid anpassa reglerna och vi hinner inte, kommissionens roll är ju att se till att medlemsländerna också implementerar som svanskupering. Vi hinner inte alltid med att följa upp och så vidare. Men jag lovar att det är inga frågor som glöms bort utan de diskuteras ju hela tiden och debatteras hur man ska komma till rätta med detta. Så att det finns verkligen, EU är inte perfekt på något sätt och man hittar områden hela tiden där vi måste bli bättre. Men jag tror ändå den stora vinsten, om man ska titta, finns på väldigt många olika områden. Vad gäller den svenska bidraget till Grekland så är det eurozonen som har gått in med räddningspaketet till Grekland. Men det är klart att den grekiska ekonomin och nedgången påverkar ju också andra länder kan man säga rent ekonomiskt, svenska företag och så vidare. Men då ska man komma ihåg att Greklands BNP är mellan 1 eller 2% av EUs BNP. Så dominoeffekten, just hade det varit Italien hade det varit mycket, mycket allvarligare för svenska företag. Men Grekland är en väldigt liten ekonomi. Så på så sätt så har det inte så stor inverkan. Magdalena Andersson brukar alltid säga att vi inte är exponerade mot Grekland på samma sätt. Hade det varit Italien, Spanien, Frankrike då hade det varit betydligt allvarligare. Sven-Olof. Ja, låt mig försöka svara på de konkreta frågorna. Lastbilsåkarna. För det första är det ju rätt att EU har försökt avreglera den här marknaden som andra marknader. Därför vi ska ha en gemensam marknad med gemensamma regler för att få. Och en del av detta menar jag helt enkelt är att för lastbilsåkarna så var det ju oändligt mycket bättre på den tiden. Man hade monopol i Sverige och inte hade någon konkurrens utifrån.
och kunde ta de priser man ville. Nu måste man konkurrera med andra lastbilsåkare och det tycker de naturligtvis inte är så kul för det sätter press på dem. Sen är det då det här dilemmat med fusket utav en massa åkare från delvis Östeuropa, delvis från andra stater. Men det är ju en fråga för den svenska regeringen, svenska polisen, svenska myndigheterna att åtgärda. EU har ingen sån myndighet så att de kan inskrida i Sverige på det, utan det måste de svenska myndigheterna ta tag i. Motsvarande när det gäller svanskupering av grisar. Alltså vi har ju lite grann det här dilemmat att Sverige tar väldigt lång tid på sig för att implementera EUs regler. Men när vi har gjort det så följer vi dem i detalj. Vi har då motsatta landet, Grekland, som är väldigt snabba med att implementera, att anta de nya reglerna, men sen aldrig implementera dem. Och det är ju en del av förklaringen till den grekiska krisen. Och det gör ju att när en sån här regel kommer så följer vi den exakt. Sen finns det andra länder som tycker att ja, okej, vi har nu tagit det här men vi hukar oss och låter det här gå vidare. Och återigen, alltså, då kan det ju vara att ingen i det landet går till kommissionen och klagar eller till domstolen och klagar av detta. Någon måste ta upp frågan, skriva till kommissionen, skriva till domstolen och klaga för att det ska bli en rättsfråga inom EU. Samtidigt, det här är ju då naturligtvis med grissvansarna en fråga om djurrätt. Men det finns många av de här detaljfrågorna som är en konkurrensfråga. Jag vet en gång hade vi en riksdagsmannadelegation som var så upprörd över att EU satt och diskuterade storleken på hönsburar. Och tyckte det ska väl inte EU lägga sig i. Det är ungefär som det här med krokiga gurkor. Men alltså ska man ha en gemensam marknad så måste man ha gemensamma regler. För annars så kan några ha 100 höns i en bur på 1 kvadratmeter medan andra måste ha 50 kvadratmeter. Bara som exempel. Så det här det är väldigt svåra frågor men man måste försöka komma fram till gemensamma standarder. Och sen får man försöka se till att länderna verkligen fullföljer detta. Men normalt, och det är det vi har kommit överens om, så ankommer det på det enskilda landet att implementera. Och först när de klagar hos domstolen kan EU göra någonting åt det. Då har vi en fråga, Joakim. Yeah, Joachim Bodanov. I'm head of the Swede Energy Office down in Brussels. And I want to go back to the 3 countries again. I get a gut feeling, magkänsla in English. I get a gut feeling that there is a different adaptation between the different countries while it comes to applying for jobs within the European Union and of course the administration part. Because when I walk around in Brussels, I meet more Austrians and Finns than I meet Swedes. Sorry, Pierre. Sits over there. But I mean, I think there's there's a difference between Finland, Austria, and Sweden in that sense that actually there is, from 2 countries at least, I think, Finland and Austria, civil servants see doing a career within the European Union, while Swedes, I don't know. I wonder if you have any thoughts about that. No, I think you're completely right. I think I discussed it actually with Pierre yesterday. Pierre is the one who is really following the Swedes in the institutions right now, working there. But I think we've been fairly successful at the high-level posts, and we also have quite a lot of Swedes at the lower level. Where we lack Swedes is in the middle management, and a lot of Swedes that started when I also started working in the Commission in '95 when we became members. They have done a part in a period of time in the Commission, and then Swedes have a tendency to move home afterwards. And I think that's a little bit, a cultural phenomena where I think Finns have had another tendency to stay in the institutions. But that's something we also have to inform. I think we have a task to inform at universities so we secure our share also of Swedes in the institutions. Okej, då har vi en fråga över här. Kan jag ta det på halländska? Ja, det går bra. Gunnar heter jag, före detta bonde i Halland. EU-medlemskapet, det räddade ju faktiskt de svenska bönderna från en nationell avreglering. Väldigt många bönder var ju emot EU-medlemskapet, men oavsett det så kom ju EU-systemet och
därmed möjligheter att plocka hem pengar. Nu har det ju gått 20 år och det svenska jordbruket går ju i en spiral ner när det gäller produktion av basvaror egentligen. Och min fråga är egentligen, vart är det på väg och kan vi jämföra oss med de två andra som kom med samtidigt, alltså Finland och Österrike? Jordbrukssidan. Är vi unika i Sverige som har det så besvärligt så vi nedrustar livsmedelsproduktionen? Tack. Ska du ha ett svar på halländska så får Sven-Olof svara. Ja, alltså dilemmat är för det första att jordbrukspolitiken täcks inte ut av Coreper, där som ambassadören sitter i, utan det förhandlas direkt ifrån huvudstäderna. Så jag kan inte säga att jag är en expert på jordbrukspolitiken, tyvärr. Du har helt rätt i det här tycker jag, att den svenska regeringen var ju inne på att helt avreglera jordbruket och utsätta det för total konkurrens när EU kom in och vi tvingades återreglera och ge subventioner till det svenska jordbruket. Det du pratar om nu förstår jag är rätt mycket mjölkpriserna och effekten det har haft. Och det har ju delvis att göra med att EU har avskaffat kvotsystemet, vilket jag då tycker är en välgärning eftersom jag tror på konkurrens. Och när man pratar med Hantoft ifrån Halland som är ordförande i Arlanda så säger han ju att problemet är inte priserna, problemet är att Sverige har andra regleringar för bönderna som gör det dyrare än vad som finns i de andra länderna. Och då frågade jag en släkting som är lantbrukare, men vad är det för regleringar ni vill vi ska avskaffa här i Sverige som är så besvärande och som gör att det blir mycket dyrare för er att producera mjölken? Och då till min förvåning sa han, ja det här exempelvis att vi måste släppa ut korna på grönbete. Och då blev jag lite tagen därför att böndernas främsta argument är ju att de håller ängarna öppna ifrån sly genom att släppa ut korna. Och nu säger bönderna att vi vill inte släppa ut korna för det kostar för mycket. Och det får inte jag riktigt att gå ihop, så det stör mig lite grann. Men sen finns det ju också dieselskatt och liknande och där borde man ju kanske kunna göra saker. Ja, uppenbarligen är det ett antal bönder som kommer att slås ut i Sverige. Men bakgrunden till det är ju också att vår produktion går ju inte ner. Vår produktion ligger fortfarande lika högt som tidigare. Återigen enligt den här Hantoft ordförande i Arla så exporterar Sverige 35% av vår mjölk. Och det måste ju finnas en orsak till det. Okej. Jag tror vi har en sista fråga här borta. Jag heter Per-Olof Horslund och är med i samma grupp som Arne här i Kristianstad som studerar EU. Och Sverige och Finland gick ju samtidigt med i EU. När det gällde en gång i tiden NATO så var ju ett argument för Sverige att inte gå med i NATO. För Finland skulle vi gick ju inte med i NATO. Nu hade alltså de politiska förhållandena ändrats. Men hade det tror ni panelen att det hade någon betydelse för Sverige att Finland samtidigt lämnade in sin ansökan? Hade Sverige inte ansökt om medlemskap i EU om inte Finland hade gjort det? Det är frågan. Ja, nej, det var Sverige som tog det första steget och Finland hoppade på tåget med samma. Men däremot är det ju korrekt som du säger att skälet under hela kalla kriget till att Sverige hade en neutralitetspolitik. Det var i mycket stor utsträckning Finland eftersom de hade trycket ifrån Ryssland. Och vi såg ganska tydligt att går Sverige in i NATO så kommer Finland att tvingas in i Warszawapakten. Men så är inte längre fallet. Jag tror att vi har förbrukat vår tid här klockan 2. En halvtimmes kaffepaus. I'm sorry for you if you have not been able to come forward. Så jag tackar panelen så mycket. Och
återsamlas här om en halvtimme. Då handlar det om Paris och EU och klimatet.
Tillsammans. Välkomna till eftermiddagens session. Vi ska diskutera klimat, som ni ser. Avtalet som vi hoppas ska bli av i Paris. Och det är ju stora saker. Ni kommer ihåg säkert fiaskot i Köpenhamn 2009 när världens länder försökte få ihop ett bindande klimatavtal. Och det slutade med att hälften reste hem i ilska, så vitt jag minns, ganska tidigt. Men saker har hänt, det är långt sedan 2009. Och det verkar till och med gå ganska hyggligt just nu. Men det är 100 dagar kvar till det stora klimattoppmötet i Paris. När förhoppningsvis ett bindande globalt klimatavtal ska skrivas. Och går i vägen så ska det ju ge oss, hur är det, vi ska stanna vid 2 graders temperaturhöjning. Och förutom att vi ska klara det så ska det helst vara ganska rättvist också. Det är kanske en av de svårare frågorna. Hur ska det vara rättvist mot de fattigare länderna? När vi nu allesammans ser ut att vara tvingade att göra ordentliga insatser. Som tur var så har vi en väldigt bra panel som kan berätta för oss hur det hela ska gå till. Ser vi verkligen fram emot att höra. Och vi har till exempel, det blir rätt så spännande, vi har lite insider hoppas jag, Pierre Schellekens, vice kabinettschef hos den EU-kommissionär Miguel Cañete som har klimat och energi och som alltså i högsta grad kommer sitta med i Paris och höra. Vi hoppas på mycket skvaller efteråt, Pierre, sen. Vem som skällde på vem och hur det gick. Vi ska också höra från näringslivet. Är de med ombord? Sköter de sig? Gör de något? Bryr de sig om de här frågorna? Lena Johansson, du var ju tidigare generaldirektör på Kommerskollegium. Och nu är du generalsekreterare för Internationella handelskammaren i Sverige. Så väldigt insatt i handel får vi utgå ifrån. Och sen har vi Joakim Bogdanov. Och du kommer från Svensk Energi och sitter som chef för kontoret i Bryssel, eller hur? Det. Så du följer vad EU gör och inte gör väldigt nära. Och sen ska vi faktiskt börja med någonting så märkvärdigt som, nu ska vi se, Sveriges mäktigaste miljöpåverkande man år 2014. Johan Kuylenstierna, som är chef för Stockholm Environment Institute, som är ett forskningsinstitut som är mer än bara miljö, har du sagt, Johan. Så vi tänkte att du skulle få börja eftersom dina ord måste ju väga väldigt tungt här, Sveriges mest miljöpåverkande man. Så det ska bli väldigt roligt att höra. Du ska både berätta lite om klimatfrågor tror jag, men också om processerna, hur man förhandlar. Och till och med sa du varför länder gör som de gör i förhandlingarna. Sen kommer vi ju kolla om du har rätt med Pierre, det hoppas jag att du förstår. Ja. Jag får se hur mycket jag hinner på den här korta stunden. Jag ska ju försöka hålla mig till de här 5 minuterna. Det är väldigt trevligt att vara här först och främst, måste jag säga. Fantastiskt att man ordnar det här mötet i Hässleholm varje år. Och att man lyfter EU-frågorna och att man inte minst i år har valt, kanske naturligtvis logiskt, att lyfta klimatfrågan också. Det är ju en otroligt viktig fråga. Klimatförhandlingarna i Paris, och precis som du sa Ylva, och jag tror att vi kanske kommer vara någorlunda eniga där, så finns det ju anledning till viss optimism när vi tittar på Paris-mötet. Jag är ganska övertygad om att vi kommer att få någon form av ganska bra avtal. Och en av orsakerna är ju också att vi har andra pågående internationella processer som faktiskt också ramar in klimatförhandlingarna och som också har varit relativt positiva i utfall. Till exempel de så kallade hållbarhetsmålen som man förhoppningsvis spikar i september i New York. Och vi hade också en finansieringskonferens i juli som ändå gick förhållandevis väl. Så det finns en positiv trend framåt. Den här vetenskapliga uppdateringen är svår att göra. Säkert är det många i det här rummet som känner till FNs klimatpanel, IPCC, som ju lanserade sin stora rapport för några år sedan. Man gör det regelbundet. Och där man egentligen bekräftar det man hela tiden har pekat på, att människan på olika sätt påverkar klimatet. Och det här är ganska enkel forskning egentligen. Vi släpper ut växthusgaser och det har en påverkan på klimatet. Det som är betydligt svårare, det är att veta exakt hur påverkan ser ut och hur olika sektorer påverkas. Och sen FNs rapport släpptes så har ju naturligtvis forskningen fortsatt. Det man kan konstatera,
det är generellt att FNs klimatrapport är ganska konservativ i sina bedömningar. Och det är därför att det är ett konsensusdokument som bygger på den publicerade vetenskapen. Och det ska man också komma ihåg, själva syntesen är faktiskt framförhandlad mellan världens länder trots allt. Så det finns en politisk dimension också där. Det har kommit en rad andra rapporter som också på ett väldigt positivt sätt har visat att det går att hantera de utmaningar vi har, till exempel vad gäller energiomställning, vad gäller att bygga attraktiva och klimatsmarta städer, resurseffektivitet, på ett sätt som också är bra för ekonomi, tillväxt, välfärd, jobbskapande. Och mitt eget institut har bland annat varit involverad i en stor internationell rapport som heter New Climate Economy, den nya klimatekonomin, som jag kan rekommendera om ni är intresserade. Det är bara 100 sidor, det går lätt att läsa. Massor av intressant statistik som visar att den här omställningen, den är egentligen inte så utmanande som man kanske skulle tro idag. Och det här är en viktig sak som jag bara kort kommer komma tillbaka till strax. En annan sak som ju har visat sig, det är ju att flera av de stora system vi har på jorden har börjat uppvisa förändringar som är väldigt oroande. Till exempel Grönlandsisen, den västantarktiska isen, havsisen i Arktis. Om vi tittar på regnskogar, på nederbördsmönster och så vidare, så ser vi förändringar som tyder på att klimateffekterna börjar att accelerera. Och det här är naturligtvis mycket, mycket allvarligt. Och det kommer forskning ganska snart som bland annat kommer att utmana det så kallade 2-gradersmålet, som på något sätt lite artificiellt har satt en känsla av att under 2 grader så är allt bra och över 2 grader så går det åt skogen. Och så funkar naturligtvis varken klimatet eller jordens system, utan 2-gradersmålet är ett politiskt satt mål. Och det finns många system som mår mycket dåligt innan 2 graders temperaturhöjning. Till exempel korallrev och så vidare. Varför ska vi då vara positiva? Jo, det finns en förändringsbenägenhet idag, även hos många länder som tidigare har varit relativt skeptiska. Till exempel Kina, Indien, andra snabbt växande ekonomier. Men det som också skiljer sig från 2009 och som vi kan peka på, det är att idag finns det också på ett helt annat sätt än tidigare lösningar. Och det kommer säkert flera av de övriga in på här också, vad gäller energi, vad gäller transporter och så vidare. Och vi ser en omställning som går betydligt snabbare, och det här är väldigt, väldigt positivt naturligtvis. Så det finns anledning till att vara optimistisk. Det som jag också, och det vill jag avsluta med att säga några ord då, kring det här med själva klimatförhandlingarna, och det kommer säkert in mycket mer på det senare här också. Men det som har varit, som vi lärde oss lite grann ifrån Paris, det är ju att ha ett väldigt rigitt system är inte egentligen i grunden särskilt framkomligt. Det blir låsningar, politiska låsningar, och världen ser inte ut som den har gjort tidigare med utvecklade industriländer och fattiga utvecklingsländer. Idag är det en mycket mer komplex bild av olika länder som befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Så jag tror att de delar som faktiskt Frankrike då som värd och inom ramen för klimatförhandlingar man försöker driva fram är en väldigt ett positivt sätt att försöka angripa den problematik med låsningar som vi tidigare haft. Det vill säga, vi måste ha ett bindande avtal, ett ramverk som sätter de stora spelreglerna för framtiden och för hur man jobbar med klimatförhandlingarna framöver, som också tillåter att man har regelbundna uppdateringar, ambitionshöjningar, därför att man har väldigt goda förutsättningar att höja ambitionerna framöver. Och då har jag en artikel från konventionen nyligen visat att bara man sätter mål så ökar ambitionerna, och det vilket är positivt. De nationella åtagandena som brukar kallas intended nationally determined contributions, det vill säga att länder själva avgör och försöker påvisa hur man ska hantera problemen. Och det här är viktigt, alla länder har olika förutsättningar. Finansieringsfrågan är viktig, men den måste också förändras. Tidigare handlade det väldigt mycket om flöde från nord till syd. Idag handlar det framförallt om att förstå investeringar i infrastruktur, och det är där de stora pengarna egentligen finns. Och som sagt var, många länder som har snabb utveckling har ju också möjlighet att investera i klimatsmarta system. Och sen den så kallade lösningsagendan, att få med städer, att få med företag, att få in innovation i processen. Och det här är pusselbitar i förhandlingarna som jag tror kommer innebära på ett helt annat sätt än tidigare att man kan komma vidare framåt. Jag vet att handel kommer upp som en viktig grej. Så den sista saken som jag faktiskt skulle vilja säga, och vi kanske kan komma tillbaka till sen,
Det är de så kallade indirekta klimateffekterna som vi tittar väldigt mycket på. Och det faktum att vi i Sverige brukar säga att vi är ett exportberoende land. Men vi är ett exportberoende land som är beroende av importen. Klimatförändringar i övriga delar av världen är minst lika viktiga för oss i Sverige som de som händer i Sverige. Och det här är handelsfrågan en viktig bit att diskutera också. Vet du vad Johan, det är nästan lite chockartat att prata om klimatet och liksom bara höra idel optimism. Så här, du ska ju ändå stå för miljösidan på något vis. Men när du talar om de här åtaganden, för att inför förhandlingarna i Paris så har ju många länder lagt fram de här åtagandena kan vi tänka oss göra. Och ta Kina då, som vad står de för, 1/4 av alla utsläpp i världen. Med störst idag. Ja, och jag tror att de har lovat att de ska sluta öka sina utsläpp år 2030. Vad Tideman sa, ja, precis. Och ändå är du optimistisk. Jo, men jag är optimistisk. En av orsakerna kanske är, nu vet man ju inte om det är en trend, men Kina ökade inte sina utsläpp redan förra året. Och det här är ju ett typexempel på att man sett, alltså, om man tittar på förhandlingar, men det finns flera som kan, det betyder mer än vad jag kan. Men tittar man på hur länder agerar så är det ju så att man lovar ju absolut inte mer än vad man egentligen kan åstadkomma. Och det gör att ofta blir förhandlingarna på lägsta nivå så att säga. Och sen kan man se att verkligheten faktiskt är bättre än vad man har sagt från början. Nej, men det har helt rätt. Alltså, det är klart att det finns anledning till oerhört mycket oro och pessimism också. Tittar vi på de åtaganden som finns utifrån det vetenskapliga perspektivet så räcker ju de inte på långt när att klara det här så kallade 2-gradersmålet till exempel. Vi ligger nästan dubbelt så mycket fortfarande om vi tittar på trenderna 2030-2040 jämfört med vad vi behöver göra. Det är en enorm omställning. Men det har skett någonting de senaste 4-5 åren rent politiskt skulle jag vilja säga. Hos nyckelaktörer som näringslivet till exempel också, finansiella aktörer, och det faktum att vi faktiskt på ett helt annat sätt än tidigare har teknik, möjligheter för omställning och att det finns en mycket tydligare medvetenhet om att klimatfrågan inte är en miljöfråga, det är en utvecklingsfråga, det är en välfärdsfråga. Det vill säga att du får ett helt annat intresse från nya aktörer som är helt avgörande för om vi ska kunna förändra saker. Du sa att jag var miljömäktigast, men jag kan säga att det är ganska irrelevant. Det är precis som att vara miljöminister, det är alltid den svagaste ministern i en regering. Alltså miljösektorn är ingen stark sektor på det sättet, utan man måste få in klimatfrågan i de stora och de stora ekonomiska frågorna och då kan vi komma framåt. Och där befinner vi oss, menar du? Vi är inte där ännu, men det finns anledning till optimism. Anledning till optimism. Jag säger inte att jag är superoptimist. Men det finns anledning. Och dessutom så tror inte jag att vara ständig pessimist och banka på saker är vägen framåt, utan det är viktigare att försöka hitta de bitar som faktiskt går åt rätt håll. Pierre Schellekens, du jobbar då som sagt som vice kabinettschef hos klimatkommissionär Miguel Caneto. Du jobbade ju för tidigare klimatkommissionärer också. Känner du igen det här att det är viktigt att få satt ett mål även om det inte är högt nog? För att länder kommer inte stanna vid det utan de kommer faktiskt försöka mer. Ja, alltså mål, för det första finns ju ett värde i att för att kunna sätta mål och mål som är hyfsat ambitiösa så måste man kunna förklara för sin egen publik, sina egna företag och så vidare att andra gör det också. Att vi inte kan göra det ensamma. Och så där är det viktigt. Men det stämmer att mål har tendens att, och det är därför vi alltid från EU:s sida alltid har tryckt på vad gäller kvantitativa mål, heltäckande mål som täcker hela ekonomin, inte bara enskilda sektorer, har tendens att mobilisera kring detta. Det finns alltid någon form av kontroll, även i stater som inte är rena demokratier. Så finns det alltid någon form av kontroll också kring detta. Det finns ett internationellt åtagande, det finns tryck utifrån. Så ja, mål är viktiga och det är definitivt vår erfarenhet inom EU. EU är ett typexempel på detta. Där faktumet att vi väldigt tidigt har haft och har varit en av de få som har haft ett mål har lett till att man kunde referera till någonting, man kunde mobilisera kring det där målet. Och vi har ju, EU:s historia är ju att vi alltid har lyckats bättre än målet i vad gäller klimat. Vi har ju alltid, det finns en sån här myt om att vi inte når de här målen, tvärtom. EU går ju alltid mycket längre än sitt klimatmål i form av minskning av klimatutsläpp. Nu ligger vi på en 18-19% under 1990. Vi har med hästlängder det mest ambitiösa målet, det tuffaste målet. Och vi har ett mål till 2020 så är på 20%. Det kommer vi att nå
med råge. Vi kommer att snarare ligga på minus 23, minus 24 2020. Och inför Paris har EU åtagit sig det tuffaste målet i församlingen. Hur ser det ut från din synpunkt, från Canetis synpunkt? Ja, det är lite som Johan är inne på här. Det finns optimism och pessimism. Är man EU-tjänsteman och kommissionstjänsteman framförallt, då är man per definition optimist. Annars så lever man ett väldigt svårt liv, kan man säga. Men det är en plikt, tycker jag, att vara optimist. Men det finns definitivt goda skäl att vara optimist. Och det är framförallt det som har förändrats oerhört. Det är den politiska debatten kring klimatfrågor. Vi stod, låt oss säga, hur det var under 2005-2006 och sen vägen fram till Köpenhamn. Vi stod ganska ensamma från EU:s sida. De vännerna vi hade, det var möjligtvis afrikanska länder och framförallt Stilla havsregionen, små öar vars överlevnad är beroende av att vi faktiskt lyckas med någonting vad gäller klimatfrågor. Det var våra vänner. Men annars så var vi bland de stora ekonomierna så var vi ganska ensamma. Det är vi inte riktigt. Vi är fortfarande de mest ambitiösa, men vi är inte ensamma i den debatten. Och det amerikanska målet som man har fram från amerikansk sida är inte lika ambitiöst som vårt, men det är ett hyfsat mål. Man kan inte hävda att det är utan ambition. Det kinesiska målet är intressant. Jag delar personligen Johans bedömning om att det troligtvis är så att Kina kommer att gå längre än så. Och att det kommer att gå bättre än det målet. Men det är ett intressant mål. Och bara det att ett land som USA och Kina kommer fram med något som är kvantifierbart mål, det fanns ju inte på kartan inför Köpenhamn. Att de skulle gå med på ett mål. Detta är en stor förändring. Sen finns det också skäl till att vara lite pessimistisk och oroad. Och det är det konstiga. Alltså det brukar ju vara så att tjänstemän är lite mer framåt än politiker. Här är det tvärtom. Så den politiska debatten just nu bland stats- och regeringscheferna är lättare än den formella förhandlingsprocessen. Och det är väldigt konstigt. Men du säger alltså att politikerna är villiga att ta mål och tjänstemännen segar med att omsätta dem i i stort sett. Nu hårdrar du lite vad jag säger, men i stort sett är det så. Det är att när vi träffas, när vi har våra informella och formella politiska samtal med stats- och regeringschefer, ministrar och så vidare, så kan vi nu börja se hur det här avtalet kommer att se ut. Det kommer inte att vara exakt vad EU ville. Vi kommer inte att få gehör för alla våra punkter. Men det kommer att vara ett hyfsat avtal som kommer fram ur Paris. Det som däremot brister då, vi måste ju ha någon text också. Vi måste ju ha en formell avtalstext. Och den texten är fortfarande ett stort problem. Nu har det skett en viss förbättring under sommaren. Men den är fortfarande på 80-82 sidor. Vi har 10 förhandlingsdagar kvar före Paris. Det är någon som har räknat ut att vi har 1,5 minut per förhandlingsrad på oss. Och under den 1,5 minuten så ska 195 parter yttra sig. Nu är detta en överdrift för att 195 yttrar sig inte. Men du förstår själv att vi kommer under väldigt, väldigt hård tidspress här. Vi kan inte komma med en text till Paris som består av 80 sidor. För det kan inte ministrar ta ställning till. Och därmed så måste vi rensa i den texten. Det är det första. Det andra är att det fortfarande är vissa stora ekonomier som inte har kommit med sina bud, med sina åtaganden. Vilka saknar vi just nu? Vad sa du? Vilka saknar vi? Ja, det är framförallt då Indien saknas fortfarande. Brasilien saknas fortfarande. Och det här är stora ekonomier. Jag tror Indonesien saknas också. Det här är stora utsläppsländer. Vår ställning från EU:s sida är att Parisavtalet kan inte vara ett nytt Kyotoavtal. Kyotoavtalet täcker, det finns ju faktiskt idag, men det täcker 16% av utsläppen. Ja. Så det är ett jag ska vara försiktig att uttrycka mig, men det är ett effektivt instrument för att bekämpa klimatförändringen. Det måste vara ett avtal där alla stora utsläppsländer, vi tänker oss framförallt G20-länderna, är med. Man kan inte komma och skriva under det här avtalet om man inte har ett utsläppsmål själv. Det är ett krav för oss. Avtalet ska inte träda i kraft förrän länder som motsvarar 80% av alla utsläpp har ratificerat det.
Det är en annan sak. Den logiken har förändrats väldigt starkt. Vi förväntar oss att vi ska ha med alla G20-länderna, åtminstone alla G20-länderna, på ett eget utsläppsmål inför Paris. Också för att Johan var inne på det också, världen har förändrats. När vi skrev första ramverket kring klimatförändringen 1990 med ramverkskonventionen, så hade Kina betydligt lägre BNP än Holland. Ja? Och titta vad vi är idag. Va? Så vi kan ju inte bygga det nya klimatavtalet på gårdagens verklighet. Och det är givetvis så att vi industriländer har det största ansvaret. Men alla har ett ansvar här. Och snabbt växande ekonomier som Kina, Brasilien, Indien och så vidare måste ta en del av det ansvaret. De kan inte, som de gjorde i Kyoto, ställas utanför det ansvaret. Sen finns det länder, jag tänker på vissa asiatiska länder, vissa afrikanska länder, vissa länder i Karibien, som står för en sån liten del av utsläppen. Att där handlar det framförallt om stöd. Till de länderna handlar det om stöd. Finansiellt stöd till att förbereda sig för de förändringar som oundvikligen kommer att komma. För klimatförändringen, den är här. Det är inte något vi talar om i framtiden. Vi har redan höjt klimatet. Ja? Så det är en annan aspekt. Viktigt också att vara tydlig med förväntningarna inför Paris. Paris kommer inte att lösa klimatfrågan. Vi vet, och Johan var inne på det, ambitionsnivån räcker inte. Vi kommer från EU:s sida pressa på här i de få dagarna som är kvar för att se till att alla sätter en så hög ambitionsnivå som möjligt, men det kommer inte att vara i närheten av 2-gradersmålet. Och förresten är målet att stanna under 2 grader. Så det vet vi. Därmed så är Paris, vad är det vi egentligen vill ha i Paris? Vi vill ha en struktur för att kunna möta klimatförändringen. Och då har du 3 pelare på det, och det är det som är EU:s ställningstagande. Bindande avtal givetvis, men det finns 3 pelare av detta. A, så hög ambitionsnivå som möjligt. B, långsiktigt mål 2050 på att ha minskat globala utsläpp med 60%. För det är ungefär där 2-gradersmålet ska vara. Och mellan den ambitionsnivån, som sagt så hög som möjligt, som vi får i Paris, och 2050, en process för att vart 5:e år höja ambitionsnivån till detta. Har vi kommit med detta, väldigt viktigt, från vår sida också, ett system för att kunna verifiera, mäta utsläpp. Det har vi inom EU, det finns inte i många andra länder. Annars är det bara ord. Ja, man ska kunna mäta också. Mätbarheten är viktig. Men har vi fått det i Paris, då kan man med trovärdighet hävda att världens länder för första gången har satt upp ett system som har vissa förutsättningar att möta klimatförändringen. Garantier finns det inte. Men att det finns vissa förutsättningar med det systemet att faktiskt ha en internationell regim, ett internationellt system som kan möta klimatförändringen. Då är Paris en stor succé. Jag känner igen det där systemet från EU. Man jobbar ju ofta så, när man har mål och sen så stämmer man av undervägs och ser om man inte kan gå vidare. Och så. Det enda som man väl saknar, nu får du rätta mig för det här kan inte jag alls, är väl att i EU så kan man ändå gå på de länder som inte gör det de ska. Det kan man väl inte riktigt med i Kyotoprotokollet finns ju i och för sig en form av tillämpningsmekanism och så vidare. Och det är faktiskt en fråga som debatteras nu också inför Paris. Ska jag vara ärlig med det så tror jag att vi kommer inte att nå i hamn med något EU-liknande system med domstol och så vidare. Men att vi skulle kunna få något system som har en tillämpningsmekanism, kontrollsystem. Det är inte helt utan förutsättningar. Men det är sant att i grund och botten kommer det givetvis att bygga på att länder faktiskt engagerar sig. Bindande men lite frivilligt. Ja. Ska vi fortsätta, Lena Johansson, med handel då? För att du hävdar alltså att handel påverkar, och jag tycker ju handel låter väldigt klimatovänligt. Jo, det är många som missförstår det på det viset. Så att säga. Men jag kanske först ska säga vad liksom min utgångspunkt är. Jag är väldigt glad att säga att näringslivsorganisationen är med i den här diskussionen också. Och Johan har nämnt näringslivet och handelsroll. Men internationella handelskammaren är inte så känd i Sverige kanske. Det är alltså en global företagsorganisation som har över 6 miljoner medlemmar från drygt 100 länder, 120 länder ungefär. Och den bildas redan efter första världskriget som Merchants for Peace var själva grunden. Det är alltså fred, handel som
för att stärka freden. Men det är självklart en näringslivsorganisation som jobbar för goda möjligheter att göra internationella affärer. Så för frihandel, för goda möjligheter att investera. Så och man jobbar på lite olika sätt. Dels naturligtvis att påverka, i det här fallet då klimatutfallet av förhandlingarna. Men också så jobbar man mycket med en självreglering för att företagen ska ta ett eget ansvar för miljöfrågor, till exempel för antikorruption, mycket av den typen av frågor. Jobbar mycket med CSR. Och klimatfrågor är en av de frågor som har engagerat ICC länge. Jag menar, en sak är ju att möta globala utmaningar och det här är ju en rent global fråga som har sagts här. Så redan på överhuvudtaget miljöfrågor, redan på 90-talet när Peter Wallenberg var ordförande i ICC, i hela ICC, så tog man fram ett business charter for environment som nu har följts upp alldeles nyligen och kopplar både till den här frågan och till FNs hållbarhetsmål. Så det här är en fråga som ICC och medlemmarna är djupt engagerade i. Nyligen har man kommit fram också med förväntningar inför Paris och också en business policy for climate change. Så det är väldigt en fråga som ligger väldigt mycket i näringslivets intresse. Och vad jag skulle vilja säga här då, förutom att jag ska komma till hur handel verkligen kan bidra, det är det som har antytts lite grann, att förutsättningarna har ändrats och det gäller också i näringslivet. Ett antal näringslivsorganisationer ihop har tagit fram en produkt som är lite intressant, som de kallar The Climate Has Changed. Och det är alltså näringslivsklimatet när det gäller inställningen till klimatfrågan. We mean business. Alltså att hänsyn och ansvarstagande har blivit good business helt enkelt. Och det finns många exempel på det. Så att en del av det jag vill trycka på är att näringslivet har blivit oerhört engagerad i den här frågan. Och det är för att man förstår att det är allvar och att vi måste bidra. Och jag tror också man inser, om inte vi agerar så kanske det kommer regler som gör det jättebesvärligt att bedriva företagsamhet. Så företagen är engagerade och min ordförande i svenska ICC som är ett styrelseproffs, Fredrik Kappelen, han är oerhört engagerad i detta och säger helt enkelt, i the name of the common good så ökar man faktiskt effektivitet och lönsamhet i företaget. Så att säga, när man går igenom de här olika processerna så upptäcker man andra saker. Så näringslivet är väldigt på, ska jag säga. Och det innebär också, jag menar ICC till exempel är väldigt engagerat gentemot förhandlarna i Paris och har kanske, ifrån vad ni säger, liksom allt för stora förväntningar på vad Paris kan leverera. Men det jag tycker man ändå ska ta fasta på här, att det finns verkligen en möjlighet, för det finns en öppenhet, en förväntan från företagen. Och om man i Paris ändå kan komma med ett ramverk som bygger på det näringslivet vill ha för att alltså uppmuntra bra klimatbeteende i produktion och konsumtion. Det är den typen av lösningar som näringslivet vill ha. Marknadslösningar, prissättning av utsläpp, så globala lösningar som möjligt, förutsägbarhet så att man vet när man investerar, gärna avregleringar av handel för att naturligtvis för att det ska gå att handla med miljövaror, men det viktigare är naturligtvis att sprida teknik, att gynna investeringsklimat. Så öppnare gränser gynnar naturligtvis det också. Så att det finns ordentliga förväntningar, men handel kan bidra, säger jag också. Kanske också ska säga en del av de här marknadslösningarna som vi förespråkar, men att det finns en del som störningar av marknaden. Alltså det finns subventioner till exempel av oljebaserade produkter, jag vet inte vad samlingsnamnet är för det är inte det, men alltså som gör att man egentligen för att lägga på en kostnad på miljöförstöring så subventionerar man det. Man kan börja med sådana enkla saker kanske, men alltså ta bort subventioner, men också det kanske är lite kontroversiellt, men jag menar ju mer man har belastat klimat eller miljöovänligt beteende, desto större nytta kan handel göra.
Handel kan naturligtvis bidra på många olika sätt. Genom att gynna innovation, har jag sagt, genom att det blir lättare att handla med miljövänliga varor, utbyta kunskap och så vidare. Men det kanske allra viktigaste bidraget är att genom handel så gynnas ju den produktion som förbrukar minst resurser. Det är liksom själva bevekelsegrunden för handel. Så här möts faktiskt handel och miljö i någon slags effektivitetssträvan när det gäller att spara kostnader och spara resurser. Och ju mer man då har lyckats liksom prissätta miljön, desto bättre nytta kan handeln göra. Så att det finns väldigt många olika sätt som handeln kan bidra, men den allra viktigaste skulle jag ändå vilja säga är att handel hjälper till att gynna produktion där den är som mest klimat- och miljövänlig. Lena, för jag fråga dig där, för du sa till mig någonting som i mina öron lät väldigt överraskande. Du sa att det är inte alls nödvändigtvis klimatvänligast att köpa närodlat och lokalodlat. Nej, så är det faktiskt. Det är en vanlig missuppfattning. Du sa också i början här att för dig är ju handel, liksom, det måste väl vara strid med god miljö. Men det finns en missuppfattning att transporter är en stor bov. Alltså transporter, det är, först och främst kan man naturligtvis säga all handel med varor kräver transporter. Och transporter som sådant är naturligtvis inte bra för miljö och klimat. Men det finns många olika delar i det här. En väldigt stor del av utsläppen kommer från vägtransporter. Jag tror det är 75% som är siffran för några år sedan. Det kan ni säkert bättre få rätta med om jag har fel. Och 2/3 av det är att vi människor åker omkring. Så att hälften av utsläppen från transporter kommer från människor och transporter så att säga. Och den resterande tredjedelen av just vägtrafik är för handel. Och det är också handel inom länder så att säga. Så den internationella handeln utgör en väldigt liten del. Det mesta internationella handel går med båt. Och där är alltså man kan ta ett exempel, kanske lite krångligt när man mäler siffrorna. Om man tar en förhållandevis liten båt och lastar den nästan full, så kör man den från ena sidan av jorden till den andra sidan. Då orsakar det ett utsläpp på 200 gram per kilo som åker på den här båten. Och med den för 200 gram då kan du åka 1 kilometer med bilen eller något sånt, har jag fått lära mig, kan det stämma? Så om du tar din bil, åker och handlar 10 kilo mat, åker 1 mil fram och tillbaka så, då har du orsakat dubbelt så mycket utsläpp som resan för de här 10 kilona över jorden. Och det är alltså den största delen av klimatutsläppen, de kommer från produktionen. Vi pratade jordbruk här tidigare, det är väldigt mycket diskussion om lokal produktion av jordbruk. Men alltså om man börjar sätta sig i sin bil och åka till att köpa närproducerat kött och så vidare, så gör man klimatet ganska snabbt en större otjänst än om man köper produkterna där de har haft bästa möjliga förutsättningarna att produceras. Sen är inte kött inget bra exempel, för det är inte så bra för klimatet oavsett vad det har producerats. Så att säga. Men det är en vanlig missuppfattning att transporter är en stor bov när det gäller internationell handel, och det är faktiskt en missuppfattning. Ja, men då fortsätter vi med nästa talare, Joakim Bogdanov. Du kan ju i alla fall ändå inte påstå att ni från Svensk Energi, uppvärmning och allt sånt där, att inte ni ens skulle vara klimatbovar? Ja. Alltså det är klart att vi har klimatpåverkan från den sektor jag representerar har ju blivit så betydligt mycket mindre. Alltså, du nämnde 100 dagar kvar till Paris här. Jag hade förmånen att vara med på Köpenhamnsmötet och då var det 100 dagar av ensamhet. Jag lovar inför det mötet, precis som nämndes innan. Vi hade inte många vänner. Vi förhandlade där. Och den här gången tror jag faktiskt, jag håller med Johan och Pierre och Lena, jag tror jag är mer positivt lagd för att det kommer bli ett bra beslut. Och jag ska faktiskt börja med en helt annan sak. Jag ska faktiskt berömma kommissionen. Det är inte ofta de får beröm. Du ska få beröm, Pierre. Jag kommer banka på dig strax. Ja. Det var rätt plats. Jag tycker att kommissionen har gjort ett bra förslag som har gått igenom. Man har fått
tydliga spelregler. Man har lagt dem på en bra ambitionsnivå. Man har gjort en bra kommunikativ insats. Man trycker på de länder där man kräver att de ska komma ut på banan och spela ett spel nu innan Paris. Man trycker på ordentligt. Och jag tycker att man har gjort ett bra upplägg överhuvudtaget. Man använder, precis som Lena sa, man använder de marknadsmässiga incitament som finns, för det är det enda medel som kommer fungera i långa loppet, även inom min sektor, energisektorn. Så länge man använder de bitarna så kommer det fungera, och då kommer man också få bra lösningar. Man kan liksom jacka upp efterhand, som Pierre beskrev, på ett 50 år att lyfta upp mot ett 2050. Därför i min bransch så är det så att investeringar vi gör i energibranschen är långsiktiga. Och finns det då långsiktiga mål och spelregler så vi i branschen vet vad vi har att förhålla oss till, och då kommer också investeringarna, om de inte störs av stödsystem och subventioner. Alltså det måste vara på marknadsmässig grund. Och så länge vi vet vad vi har 2050 och vi nu kommer få ett schysst avtal i Paris, då vet ju också energibranschen, som kommer ta sitt ansvar, har redan gjort och kommer att göra framöver, att ta de investeringar som behövs, för då vet vi vilka spelregler som finns på europeisk plan och även på ett globalt plan. För många av de aktörer som finns i min bransch är ju också globala aktörer. Så där tror jag att det kommer att lösa sig, men det är just långsiktigheten som har saknats. Alltså det här hattandet, om man nu får använda uttryck, det är ju Bleking så att jag får använda hatta. Det här hattandet där man liksom ändrar på spelreglerna mot annat eller vart 50 år ger inte den stabilitet som behövs för långsiktiga infrastrukturinvesteringar som energibranschen ändå står för. Och det är samma sak som när det gäller handelsbitarna. Det kräver långsiktighet för att man ska kunna lägga upp och få en väl För bara fråga, kan du ändå leva med den process som Pierre beskrev, att man återkommer och eventuellt skärper lite vart 50 år eller så? Är det... Eller är det hattighet fortfarande? Så länge du har ett slutmål och du vet vad slutmålet är för någonting, och att du inte är för rigid i din lagstiftning, att du har ett ramverk som tillåter aktörerna som agerar i exempelvis min sektor, energisektorn, att utforma sin verksamhet utifrån sitt väl och ve, om man hittar en marknadsmodell som fungerar, då är det inga bekymmer. Därför då vet alla vad målet är för någonting, då är målet gemensamt. Så då har vi inga bekymmer att man liksom ökar ambitionsnivån för att nå det slutliga målet. Och det är väl det vi har saknat från branschen tidigare, och framförallt efter Köpenhamnsmötet som var då en liten flopp. Sen finns det då, kan jag också säga att vi kan väl tycka då som energibransch, nu kommer kritiken, vi kan tycka som energibransch då att vi har tagit vårt ansvar. Vi har gjort de här långsiktiga investeringarna ibland med stödsystem som har stört marknaden, à la bonheur. Men vi har gjort våra investeringar, vi har tagit vårt ansvar. Samtidigt som det finns andra sektorer som lyckas smita undan gång på gång på gång. Nu kan vi ta transportsektorn generellt sett, inte bara sjötransporten, men transportsektorn generellt sett, som lyckas komma undan höga krav även internt inom EU gång på gång på gång. Och det tycker man, där finns ju mer vinst, alltså de frukterna är lättare att plocka för att göra klimatpåverkan eller miljöeffekter. Jag tycka. Men är det inte osmart av er då att ställa upp och vara positiva till det här, för att då kommer ju kommissionen plocka er först, va? Och så kommer de vänta med de där sjötransporterna och de som bara sätter sig emot det besvärliga. Nej, det är inte osmart. Alltså, det här handlar om jordens överlevnad på lång sikt, så det är ingenting som är osmart. Det är bara det att vi tar vårt ansvar och ser verkligheten och hittar nya affärsmodeller som fungerar för mina medlemsföretag. Så enkelt är det. Som Lena var inne på, det handlar om att skapa marknadsmässiga grunder för företagen att överleva. Vill du svara på den delen som var kritik där? Berömmet har vi ju nickat och tackat för. Jag kan svara på berömmet, ja, precis. Ja. Men på kritiken, alltså på sätt och vis har Joakim givetvis rätt att den delen av, även om vi då har minskat de totala utsläppen från EU ganska rejält, så är det den delen som vi haft allra svårast med har varit transportsidan. Det är givetvis så. Och det har att göra med en väldigt enkel sak egentligen. Det är att det är först på senare tid som det har funnits alternativ. Riktiga alternativ till fossila bränslen. Ja, det är visst, vi kan tala biodrivmedel och så vidare, och det börjar komma, och nu ser vi att kanske transportsektorn håller på med en förvandling framförallt mot el och så vidare. Vi är alltid lite försiktiga också i detta, för att det är inte riktigt vår sak, kommissionens sak, att säga att det är den här teknologin ni ska använda i framtiden. För ärligt talat, det vet inte jag. Och det är möjligt att det mellan nu och 2030 kommer en helt ny teknologi som kan användas. Men det är sant att vi har haft svårt med detta. Åtgärder har ju tagits. Våra bilar har blivit betydligt mer bränslesnåla.
Även om just Sverige kanske inte är ett bra exempel på det, eftersom vi har den mest vi har den mest utsläppsstinna bilflottan i hela EU. Sverige har det alltså. Men annars, för vi kör alltid gamla bilar i Sverige och stora bilar. Till skillnad från många länder i andra EU-länder. Men vi har ju tagit åtgärder. Detta har det har haft en följd, det har haft positiva konsekvenser till att bilar, till exempel en genomsnittlig bil som jag köper inom EU idag, för 5-6 år sedan så släppte den ut ungefär 160-170 gram CO2 per kilometer. Nu är väl snittet 118 tror jag per kilometer. Det här är en stor skillnad ändå. 50 gram minskning på en genomsnittlig bil på 5-6 års tid. Vilket plötsligt också tyder på att det som, nu ska jag vara lite kontroversiell, det som bilindustrin 2007-2008 sa var helt omöjligt, plötsligt blev möjligt när EU stiftade lag om detta. Så regelverk, de som tror att politik inte har någon påverkan och som tror att regelverk inte har någon påverkan, de misstar sig. Så det finns, men det är sant, mer måste göras på transportsidan. På jordbruket är egentligen ännu svårare än transportsidan. För att det finns inom jordbruket en gräns under vilken du inte kan gå så länge du vill ha produktion av livsmedel inom Europa. Vi är inte vid den gränsen. Vi kan förbättra oss fortfarande även vad gäller jordbruket. Men det finns en viss gräns under vilken du inte kan. Faktiskt. I alla fall inte med den teknologi vi känner till idag. Kan gå. Mer kommer att göras på transportsidan. Nu har jag ordet för länge, jag kan tala mer om det sen. Johan, du vinkar och sen Lena och sen Bara lite kort kommentar. Det är kul om det blir lite debatt kanske, men alltså, som sagt, jag uttryckte också att handel är en väldigt viktig del till exempel i det här. Det är ingen tvekan om det, och ofta blir det tyvärr att man, och det var ju du lite grann inne på det här, att man kanske inte ska säga att just den här teknologin är den bästa. Det finns ju mycket målkonflikter trots allt, så är det, och tittar man på handel och tittar man på produktion av, inte minst inom livsmedel, så är det ju ofta så, alltså klimatfrågan blir lite överordnad, men det är ju inte den enda frågan som är viktig, utan en minst lika viktig fråga generellt är ju vattenfrågan till exempel, markfrågor och så vidare. Så jag tycker att det kan vara lite förenklat att säga att handel kan lösa alla de här problemen, och att handeln drivs av någon form av klimatmedvetenhet. För att, alltså, tittar man på import av produkter, livsmedel, så beror ju ofta prissättningen på helt andra saker. Billigare arbetskraft, att man har subventionerat vatten, subventionerat energi och så vidare. Det gör att produktionen inte alls, skulle jag vilja säga, är optimal, eller att handeln har bidragit till någon form av optimal produktion på något sätt. Däremot varför jag menar att handel är viktig rent generellt är ju att, alltså rent krasst, tittar man på jorden idag med våra 200 stater, så är ungefär 100 länder i världen kan inte vara självförsörjande på livsmedel. De har inte förutsättningarna för det. De har inte vattenresurserna, de har inte markresurserna för detta. Och det betyder att handel är liksom inte bara en liten gullig ekonomisk fråga som ska göra att vi mår bra, utan det är också en fråga som absolut är kopplad till överlevnad. Och pratar vi klimatförändringar så blir det ännu viktigare, därför att det är ännu fler länder som kommer få ännu svårare att vara självförsörjande. Och då tycker jag snarare att det handlar faktiskt om också att den inhemska produktionen, de länder som har förutsättningar att producera livsmedel till exempel, ska absolut försöka prioritera det. Och jag menar ju att till exempel Sverige borde vara en stor livsmedelsproducent. Vi har förutsättningarna för det. Vi har vattnet, vi har marken, vi har resurserna och kunskapen för det. Så det är inte krasst bara ekonomi i det här, utan det är mycket politik, och det är också politik på en helt annan nivå än att man bara tittar på det väldigt snävt. Sen håller jag med om bara det här med målkonflikter. Och det blir intressant att höra kring just hur man tänker, hur man liksom försöker stimulera ny teknologi och så vidare. För det är ju helt korrekt, va? Alltså det är inte säkert att elbilen är lösningen, allvarligt talat. Vi ska då i så fall börja ta hand om någonstans kring 1,5 miljard batterier kanske varje år. Vad innehåller de? Vem ska ta hand om dem? Vad produceras de mineralerna som ska finnas i alla dessa batterier? Alltså, så att det som är lite utmanande när man blir väldigt fokuserad på en fråga som övergripande, vilket jag naturligtvis tycker är helt centralt med klimatfrågan, det är att det lätt är att glömma bort att det finns väldigt många andra perspektiv som man måste ta hänsyn till och faktiskt beakta när man funderar på vilka lösningar vi ska ha för framtiden. Men man ska ändå vara försiktig att vara för optimistisk. Även när det gäller näringslivet måste jag säga, i New Climate Economy är väldigt tydligt. Det finns starka fortfarande särintressen som absolut arbetar emot starka lösningar.
Och det gäller både industrisektorer, det gäller länder. Vi har många oljeproducerande länder. Vi har ett strax väster om oss som i och för sig har någon sorts schizofren hållning till det här. Med världens mest miljövänliga och så lite olja vid sidan om. Och det är liksom, så jag tror man måste vara realist när man tittar på det här. Det får inte bli för mycket halleluja över det hela. Därför att det är klart att det fortfarande finns otroligt starka ekonomiska särintressen som ju inte är helt tända på den här omställningen. Ja, Lena, vi tror inte längre på enbart marknadsekonomi. Alltså man kanske måste börja med att påminna om vad handel är. En del pratar om att länder handlar. Men länder handlar inte med varandra. Det är företag som handlar med varandra. Och vad företagen gör som resulterar i handel, om man handlar inom Sverige eller om man handlar med Tyskland eller man handlar med USA, det är en effekt av regelverk, avgifter, skatter och så vidare. Och så det är inte det att man säger nu ska vi använda handel för det här. Nej, alltså det blir handel som styrs av de regler som finns. Så har man bra miljöregler blir det bra resultat av handel. Har man usla miljöregler så förstör handeln mer. Men så politikerna har definitivt en roll. Politikerna har rollen att sätta de här regelverken som du pratar om och att sätta avgifter och skatter för att stimulera att företagen beter sig på ett sätt så att det gynnar miljön. Och det kan vara genom handel till exempel. Det är det som är min poäng. Så att jag är inte alls ute efter att handel löser allt. Tvärtom, handel är ett resultat av regler. Och det styrs av ekonomi vare man vill eller inte. Därför måste man ha ekonomiska styrmedel också. För med en stark miljöpolitik och ekonomiska styrmedel så kommer företagen att hjälpa till mycket mer. Bidrar mycket mer. Joakim, du vinkade också, eller hur? Va? Ja, jo. Får jag säga en sak till? Du sa det här att det var osmart och liksom... Sticka fram först där och liksom... Ja, alltså, jag tror att det är också lite en förlegad syn på näringslivet. Alltså, det är klart att det är några som ligger i fronten, men det är några som har upptäckt att det går att göra affärer på det. Jag tycker att politikerna och de som sätter reglerna nu ska utnyttja det. Jag tycker inte att jag träffar på i näringslivet att det är det här att det är osmart längre, att det kan inte gå förut, vi ska tvingas. Utan det är lite annan ton i alla fall, även om det naturligtvis är lite bra toppen på något som håller på att ske. Men utnyttja det. Utnyttja det. Det finns en enorm möjlighet om man får, det behöver inte vara liksom exakt vad som ska hända, men en struktur som du säger. Om man vet en förutsägbarhet och en långsiktighet som man vågar investera. Du hade vinkat. Johan nämnde det innan, att tekniken finns. Och det gäller ju rätt många sektorer att tekniken finns. Det finns inom energisektorn, det finns inom transportsektorn. Kan man då bara hitta, som jag var inne på innan, om man hittar då tydliga mål som klargör, så får man använda vilken teknik man vill. Teknikneutrala stödsystem, helst marknadsbaserade. Och bekymret är ju egentligen, det har ju inte varit det här med att stimulera. Politiken är väldigt glad för att stimulera olika teknikvarianter, även specifika tekniker tyvärr. Och frågan är, när fasar man ut dem? Och jag frågade faktiskt en kollega till Pierre på kommissionen, när blir en teknik mogen? Och så funderade han någon sekund och så sa han, ja det är väl när kineserna börjar masstillverka den. Och det ligger ju en sanning i det. Alltså, vi vägrar ju köpa in kinesiska solpaneler här nu och har lagt någon sorts tull på det. Vilket är fullständigt idioti. Det är bättre att handla, gör de saker bättre, köp dem till Europa, använd dem här därför att vi får bättre energiproduktion. Så jag menar, handeln är viktig, tullar är av ondo, nyttja tekniken och låt stöden vara teknikneutrala som fasas ut över tid. Så löser vi det. Den möjligheten finns. Och då är det en bra väg, alltså ett bra hjälpmedel för politiken inför Paris och efter Paris. Vi har lite frågor ifrån några studenter. Nu ska vi se, ni ska ha mikrofon också. Helst inte min. Nu ska vi se. Vi har några studenter från Hässleholm tekniska, eller hur, det internationella programmet. Så de kan möjligen de här frågorna riktigt bra. Funkar den? Det funkar. Mitt namn är Ida och under våren så har jag jobbat tillsammans med Alice, Amanda, Frida och Ellen i min klass med att skriva en debattartikel om förnyelsebar energi. Och vi har då några frågor till er. Nummer 1 är, i december kommer FN att ha ett klimatmöte i Paris. Och vi undrar vilket ni tycker hade varit det bästa möjliga utfallet av mötet för EUs del och vilka frågor EU kommer att trycka på. Bästa möjliga utfall för EUs del och vilka frågor EU speciellt ska trycka på. Vad vore toppresultatet? Någorlunda realistiskt, Pierre?
Ja, nej, alltså det är lite som jag var inne på tidigare. Toppresultatet vore att ha ett bindande avtal, att ha en hyfsad ambitionsnivå från alla parter, inte endast EU, att ha ett system som leder oss som sagt till, som gör det möjligt att höja den ambitionsnivån, som på ett sätt som gör att vi sätter oss på en bana att begränsa klimatförändringen till under 2 grader Celsius. Att ha ett system som är mätbart, kontrollerbart. Allt detta, det var lite som jag var inne på tidigare. Det är klart att i en idealvärld så hade vi tänkt oss ett mycket mer ambitiöst mål. Men det är väl någonting som är bra och som är ett bra avtal och som är och förblir realistiskt någonstans där. Och som sagt, vissa av de här punkterna kommer vi att få ge vika på. Det vet vi. Så fungerar förhandlingarna. Det här är komplexa förhandlingar med 195 parter. Om ni tror att EU är komplicerat, att sitta i EU är en fröjd. Jämfört med att sitta i en FN-förhandling. Vi tycker ungefär likadant i EU på de flesta frågor. Här finns det åsiktsskiljaktigheter i de här frågorna. Men det är väl ungefär ett avtal. Avtalet, vad är det som är viktigt med avtalet? Det viktiga med avtalet är att det ger oss ett instrument att begränsa klimatförändringen. Det handlar inte om att kunna stoppa klimatförändringen, men att kunna begränsa den till en nivå, till en temperatur som gör att våra ekosystem, våra samhällen, våra välfärdssystem inte havererar. För den risken finns. Den risken finns i en värld, i våra prognoser kan man säga så här, i en värld där man inte gör någonting åt detta. Så är en temperaturhöjning på mellan 4 och 6 grader, kanske till och med lite mer, perspektiv 2100, fullt realistiskt. Ja. Och det låter så här, det låter att ha 6 grader. Det är en helt annan värld. Vi kommer inte känna igen oss i den världen. Ja. Och det är därför vi alla, alla länder har ett ansvar att göra någonting åt det här. Johan och Lena har också velat svara. Bara lite kort, för att, alltså, jag tycker att du ställer en fråga som är intressant och man då kan få vara lite visionär istället. Alltså, vad skulle man vilja förvänta sig? För du beskriver ju mycket det som vi absolut bör förvänta oss. Men vad skulle man vilja kanske att EU gjorde mer? Och jag tycker nog att det skulle vara intressant, inte nödvändigtvis i Paris för att krångla till allting, men att EU mycket tydligare kopplar klimatförhandlingarna och vad det kommer att innebära, ansvaret så att säga, till vad EU kan göra mer inom olika områden. Och då kopplar jag tillbaka till de här så kallade hållbarhetsmålen där EU också har en hög ambitionsnivå. Och där finns det flera målsättningar, dels vad gäller EUs roll kan man säga internationellt, men också lite mera vad är det man då behöver göra inom unionen och hos oss själva. Och det finns bland annat ett mål där som handlar om hållbar konsumtion och produktion. Och det här är en jättekänslig fråga. Det är en känslig fråga även i Sverige, därför att vi tenderar att gå ut efter de officiella sätten att beräkna våra utsläpp, och det har ni säkert hört talas om, att vi säger att i Sverige har vi lyckats frikoppla ekonomisk utveckling från utsläpp av växthusgaser. Vi har visat att det går. Till viss del är det sant, därför att vi har varit väldigt effektiva, inte minst vad gäller energi till exempel. Så att vi har minskat våra egna utsläpp. Tittar vi totalt sett så ligger våra utsläpp ungefär på densamma som 1990, trots en ökad ekonomi och ökad befolkning. Att de inte har minskat, det beror ju på att vi importerar mycket mer. Så att vi har exporterat en hel del av våra utsläpp. Och där tycker jag det skulle vara intressant, inte nödvändigtvis i Paris som sagt, därför att det blir ju lätt kaos. Men att EU väldigt tydligt efter Paris sätter sig ner och säger hur ska vi då på olika sätt bidra till att ta den här processen framåt. Det skulle jag gärna vilja se. Han tyckte det var kort, men jag tänkte vara kort. Det viktigaste i Paris är att få en långsiktig struktur som vi är ute efter, som företagen kan lita på. För då kommer investeringar och ett nytt beteende. Det är ännu kortare, jag håller med. Är du nöjd med svaren? Kommer det att bli hårdare straff från EUs sida om länder inte följer målen? Det hörde inte jag. Det är hårdare straff från EUs sida om inte länderna når målen. Ja, det är väl lämpligt att du svarar på. Kommer EU slå till ännu hårdare då? Nej, alltså det är, av våra 28 medlemsstater så är vi ganska säkra på att 24-25 kommer att nå sina mål till 2020.
Det är 2 eller 3 som, där det börjar bli lite tveksamt om de når sina mål. De målen är bindande för EU, de är bindande för medlemsstaterna. Så det här är inte några allmänna önskningar eller så, det här är ett bindande mål som finns i EUs regelverk. Och det regelverket och den kontrollmekanismen, om du vill, är den som gäller för alla EUs direktiv och all EUs lagstiftning. Så de länderna som inte kommer att nå sina mål kommer att tas till domstol, kommer att bötfällas. Får jag bara följa upp med en följdfråga på den frågan till Pierre. Kommer då kommissionen att agera mot de här länderna på ett hårdare sätt än man har gjort hittills? Vi vill då hävda att vi har gjort det. Vi sitter när vi träffar dessa länder som det handlar om, så är det viktigt att säga att vi varje gång tar upp just det faktumet att de inte verkar nå sina klimatmål. Det är som sagt väldigt få. De allra flesta av EUs länder kommer att gå mycket längre än de bindande målen de har, vilket är väldigt goda nyheter. Men vi tar upp det i bilaterala samtal. Men nu är vi 2015 och målet är för 2020. Så vi är givetvis så att god ton och artighet tvingar oss också att faktiskt respektera att de fortfarande inte har brutit mot regelverket. Och att man faktiskt inte kan ta någon till domstol som ännu inte har gjort det. Utan man får faktiskt vänta tills det läget där de faktiskt har brutit mot regelverket. Man kan inte ta någon till domstol för att han inte verkar tillämpa lagstiftningen. Utan faktiskt när man inte har Joakim, varför satt du där borta och skakade lite på huvudet? Du tyckte inte de är stränga nog, eller? Nej, jag håller med Pierre i det sista. Man kan inte ta folk till domstol innan de har gjort ett brott. Men traditionen säger i Bryssel att nu är det inte den här kommissionen utan förutvarande kommissionen, ska inte skylla på Pierre. Men man har varit lite slapphänt när det gäller vissa medlemsländers efterföljande, framför allt inom klimat- och energieffektivisering och förnyelsebart. Så jag tycker att man har lite att leva upp till i den nuvarande kommissionen när vi väl kommer till skott. Eller det är dags för skott. Förlåt? Ja, absolut, men vi är inte klara med de här frågorna än. Men du finns på listan. Du hade fler, eller hur? Ja, en sista. Vad ser ni helst att EU gör för att hjälpas åt att få fram mer förnyelsebar energi? Det är en fråga till alla vad de ser helst att EU gör för att få länderna att öka andelen förnyelsebar energi. Ska vi börja, Joakim, bort i ditt hörn? Det kan vi göra. Helst ser vi att man använder, alltså tekniken finns, precis som vi sa innan. Och jag tror inte på fler stödsystem, man ska vara riktigt ärlig. Jag tror att man ska använda de marknader som finns, man ska istället använda handel med utsläppsrätter, alltså ETS-systemet, att få upp priset på utsläpp så det kostar mer, vilket gör att man byter energikällor till förnyelsebart som då har en annan effekt. ETS, som heter handel med utsläppsrätter, är en mycket viktigare faktor än att ge stöd eller pengar till solkraft eller vindkraft eller måndevara. För där fungerar marknaden och sen får aktörerna, energibolagen runt om i Europa och i Sverige göra sina egna marknadsmässiga bedömningar vad de tycker att man ska investera i, om det är ett solkraftverk eller ett vindkraftverk. Det som passar bäst just där de befinner sig. Men använd handel med utsläppsrätt i en mycket högre utsträckning än vad man gör idag. Det tror jag är den viktigaste delen. Så ni vill hellre se att vi ökar priset till exempel bensin då? Ja, utsläppshandelsrätterna, som jag sa innan då, att vissa sektorer är då undantagna från handeln med utsläppsrätter. Tyvärr är transportsektorn en sådan sektor. Så att om man kunde få in fler sektorer i handeln med utsläppsrätter så det omfattade fler och fler fick konkurrera på lika villkor, då hade fått ner antalet utsläpp ganska radikalt i Europa om man hade gjort det. Så att bensinen tyvärr, men bensinen har man andra. Nu använder man ju punktskatter i medlemsstaterna istället för att få ner konsumtionen av bensin. Men som till exempel om man då ska köra bil till sitt jobb varje dag och man inte har möjlighet att åka tåg eller buss eller tunnelbana eller vad det nu är för någonting. Vad gör man då? Då använder man bilen. Ja, precis. Men om det blir för dyrt att köpa bensin då till bilen, om man inte har råd med en elbil, till exempel vi studenter, vi kan inte köpa en helt ny elbil. Pensionärer kan inte köpa en helt ny elbil. Och det kan inte heller arbetslösa. Då slår det ju tillbaka mot oss. Så är det. Alltså bekymret är de som bor på landsbygden ute i regionerna. De som har
har svag ekonomi eller kanske är arbetslösa eller studenter. De drabbas alltid av den här typen av åtgärder. Och därför är det bättre att hitta andra system som stimulerar och sänker priserna på miljövänliga produkter, typ bilar som då släpper ut mindre, typ elbilar, och istället höjer priset på de produkter som kanske då släpper ut mer, större bilar eller bilar av äldre typ eller annan förbränningsmotor. Alltså, det kallas bonus-malus-system och diskuteras i den förra regeringen i Sverige. Så att jag tror att det är bättre att hitta andra styrsystem för att underlätta för de grupperna som då är mer ekonomiskt svaga, eller de som behöver bilen för sin överlevnad. Jag bor själv nere på Österlen, jag har 1,5 mil till närmaste tätort. Jag vet exakt hur det funkar. Jag är beroende av bilen. Men hade det inte varit bättre då att lägga pengar på att istället för att sänka eller höja kostnaderna på bensin och sådana saker, istället forska om att få fram bättre elbilar till exempel, eller att faktiskt utveckla vind, sol, vattenenergi, vågenergi och allt sånt där istället för att få fram bättre alternativ? Jo, men den forskningen finns och tekniken finns redan idag. Bekymret är att det har inte varit kommersiellt gångbart. Alltså, bekymret är att för att göra en investering i en modernt vattenkraftverk eller beforska vågkraft, så krävs det att det finns ett bra marknadspris på energi. Och marknadspris på energi är så lågt idag på grund av att utsläppsrätterna är för lågt prissatta på marknaden. Så vi är tillbaka på utsläppshandeln igen, och där har kommissionen faktiskt lagt ett förslag som är skarpt. Så vi får se hur det kommer behandlas under hösten och våren i parlamentet. Ska vi inte skicka frågan lite kort här till dig också, Johan? Om det nu blir dyrt för privatpersoner att vara miljövänliga, ska vi vara miljövänliga då? Ska vi ändra livsstil eller? Ska politikerna hjälpa oss? Absolut. Det här är ju naturligtvis ett problem. Och det som är helt avgörande att fundera över, det är varför ska det vara dyrare att egentligen då till exempel använda en produkt eller handla en produkt som då i grunden är mycket, mycket bättre för miljön. Och där, precis som du säger, problemet är ju att prissättningen av om man säger de icke miljövänliga produkterna är ju ofta alldeles för låg. Det vill säga man betalar inte priset för de skador som till exempel fossila bränslen medför. Du tog upp subventioner just som ett exempel. 600 miljarder dollar om året subventioneras fossila bränslen med ungefär idag. Och det är ju naturligtvis helt makabert. Så det handlar ju väldigt mycket om att i den här omställningen så kommer det naturligtvis finnas behov av att göra vissa riktade investeringar som kan hålla priser nere i början. Men tittar man på vad som har hänt inom sol och energi, så har ju prisfallet varit större än vad de mest optimistiska miljöaktivistorganisationerna trodde för 5 år sedan. Och jag menar, så att man måste driva fram den teknikutvecklingen. Sen finns det alltid förlorare på vägen, och det måste man hantera specifikt. Och det gör man ju bland annat genom politik. Ska vi kasta in din fråga först? Tiden börjar ta slut här också. Har du många frågor? Jag är tacksam. Det är en mycket intressant diskussion. Ni säger nu här att vi ska försöka vara lite i Sverige, ska vara lite producerande på livsmedel. Sen vi kommit med i EU så har vi sänkt vår självförsörjningsgrad från cirka 80% ner till 50%. Vi har vatten, vi har mark. De siffrorna kan jag så det är 100%. Vi var någonting på strax under 80 när vi gick med i EU, och nu är vi på 52 någonting som var totalt sett. Vi har ett effektivt jordbruk alltså, men vi klarar inte ut konkurrensen med hänsyn till att arbetskraften är något dyrare hos oss och miljön är något dyrare. Va? Tyvärr är det så. Vi betalar den största EU-skatten på diesel. Sen får du tala om subventionering, men vi betalar den. Idag svälter 800 miljoner människor i världen. Och om miljön försämras så blir det ännu mer svält på grund av vatten som är brist i på olika faktorer. Och den frågan ska ni som sysslar med EU tänka på när ni pratar om det. Att i Sverige har vi möjlighet att producera livsmedel, men vi gör inte det. Och jag är mycket ledsen, jag kan inte gå in på det här nu. En faktor som ni har inte använt alls idag, det är flygskatten. Jag har inte sagt ett dugg om detta, hörni. Hur kan ni undgå detta? De betalar ingen CO2-skatt. Varför gör man inte det? Och sen till sist, jag har mycket mer jag skulle säga, men jag skulle säga så här. Inför Parismötet 2015, har lite mer möjlighet att informera svenska folket om miljön i tv? Johan, gå på den nya donan här i Sveriges tv nu.
Ja, precis. Ja, tack så. Jag ska eventuellt få vara med på tv på söndag, Agenda. Vi får väl se om det blir av. Ibland händer det något i världen som gör att man blir utsparkad. Något viktigare. Det kan ju vara någon fråga som är viktigare. Men kan jag bara säga, det är ju intressant det här med flygskatt och sådana saker. Alltså flyget är ju alltid en symbolfråga, även om den blir en växande symbolfråga. Flyget står ju totalt sett för ganska liten del av de totala utsläppen i världen. Det är ju lite grann som du tog upp tidigare, att ibland fastnar man i vissa specifika frågor. Men det som är intressant däremot, när man pratar apropå energiomställningar och sådana saker, det är ju att hela det moderna flyget i princip kan gå på biobränslen. Varför får vi inte till den omställningen i så fall? Man kan alltid, alltså det finns många sådana mycket märkliga frågor som vi inte får ett bra svar på. Vad krävs det för den omställningen? Och livsmedel, ja, den delar ju den uppfattningen. Men jag vet att det är mycket politik i det här. Men jag håller med, det är absurt. Samtidigt ska vi komma ihåg, apropå det här med svälten, vi producerar redan idag tillräckligt mycket livsmedel för 9 miljarder människor. Problemet är att vi slänger för 3 miljarder människor varje år också. Så att, ja. Ja, vi får skicka med den här frågan sen, Pierre, till herr Kanjete. Men jag vet att Joakim ville avsluta också. Jag tänkte ge mig in i jordbruksdebatten här. Det är väl bra för en energikille. Jag tror faktiskt att svenskt jordbruk lider av samma sak som många andra branscher. Man har inte konkurrens på lika villkor. Och så länge man inte har konkurrens på lika villkor så får du automatiskt en utslagning av branschen. Det sker i det svenska jordbruket, har skett under lång tid. Så jag tror att det där är inte ett EU-bekymmer. Ska jag be att få notera då. Det där är ett svenskt bekymmer. Ja. Det får ni vända er till nuvarande landsbygdsministern Bucht och prata med honom, för det har inte EU att göra med. Lena, ville du också? Alltså, min bakgrund är ju jordbrukspolitik, så nu har vi väl någon timme till, hoppas jag. men jag menar, dels så är det inte för självförsörjningsgraden 50%, den är det för nötkött. Men nötkött är, jag menar, det finns faktiskt en hel del jordbruksprodukter där Sverige inte har särskilt konkurrenskraftiga villkor. Inte ens klimatmässigt skulle jag vilja säga. Och nötkött är en sådan. Nu är nötkött inte bra klimatmässigt överhuvudtaget, men Sverige har sämre förutsättningar än vissa andra. Och särskilt om man tittar lite breddar och inte bara tittar på klimat, tittar på miljö och energiförbrukning, så har Sverige sämre förutsättningar. Så att, jag menar, det är inte så enkelt som att vi har goda förutsättningar för allting om vi skulle ha samma villkor. Så liksom, om vi inte skulle, det som ofta brukar tas upp och som Sven-Olof nämnde i den förra debatten, att vi har andra djurskyddsregler och så. Det är inte hela förklaringen. Vi har inte goda förutsättningar för en del jordbruksprodukter. Så är det bara. Tropiska produkter exempelvis, det är ju extremt, så tycker ni kanske att jag får det, men det är alltså en skala i det också. Pierre, det ser ut som du får sista ordet här då i eftermiddag. Ja, nej, alltså, jag tror att om man letar efter likartade förutsättningar, inte identiska, för det finns mycket av regelverket som är nationellt, men man kan säga mycket om EUs jordbrukspolitik, men om den har haft någonting så har den i alla fall haft att det finns ungefär likartade förutsättningar för europeiska bönder att konkurrera på en gemensam marknad. Utan det svenska medlemskapet i en avreglerad marknad, då hade jag velat se den debatten med svenska lantbrukare i en värld som inte hade slutat handla jordbruksprodukter bara för att vi inte hade gått med i EU. Så jag tror att där får man nog, och sen finns det, tror jag, inget självändamål i att Sverige är självförsörjande, utan att det finns ett självändamål i att Sverige bidrar till livsmedelsförsörjning i världen. Det är ett ändamål. Men inte att man på något sätt kan mätta bara svenska munnar. Så det är väl en sak. Vad gäller transporterna så, ja, flyget är komplicerat, och den är komplicerad för att den är mer än någon annan sektor, med ett undantag för sjöfart, egen global industri. Och du kan inte reglera flyget endast inom EU. Johan var inne på att flyget står för 2-3%, även om det ökar av alla utsläpp. Den del som står inom EU är givetvis väldigt mycket mindre än det. Så du måste ha ett internationellt system, och det sker också nu förhoppningsvis för sent. Jag håller med att det inte har gått tillräckligt fort inom FNs organ för civil flygfart i Montreal i ICAO. Vi hoppas kunna slutet av 2016 komma fram till ett gemensamt system som då har den stora fördelen att den är global och som kommer att begränsa
utsläppen från flyget. Jag tror att vi kommer att se andra drivmedel i flyget. Jag tror dock att det kommer att ta lite längre tid i flyget än i andra sektorer. Det finns en aspekt som man inte ska underskatta just vad gäller biodrivmedel, även om Johan har rätt att det finns alternativ. Och det är en säkerhetssynpunkt ur den aspekten. Och det är klart att man kan inte för klimatets skull lägga in drivmedel i ett flygplan som man inte helt säkert kommer att hålla som drivmedel. För konsekvenserna är så, ja, det förstår du själv, så dramatiska. Det är så där med klimat, man börjar högt och sen så hamnar man väldigt fort i detaljer och i som du sa, väldigt olika mål som står emot varandra. Vad är viktigast här då och vad ska väga tungt? Men vi har i alla fall fått en timmas klimatprat och vi kan i alla fall ta med oss att hela den samlade panelen är väldigt optimistisk för att det blir ett avtal i Paris. Så vi får någon slags rep och hålla oss i klimatstorm i framtiden. Tack för att ni kom, publiken. Tack för att ni kom, panelen. Och så är ni förstås välkomna tillbaka imorgon när vi börjar igen. Och då ska vi faktiskt prata om höghastighetsjärnväg och vad det kan betyda för Hässleholm. Välkomna!